the 200-meter keep-out sphere. And Bob and Doug aboard, currently seated in their spacesuits, monitoring the transition, and when they get to waypoint 1, they'll issue a hold to conduct a manual flight test on this test flight mission. Yeah, this will be their second manual flight test, and really the second kind of key objective for them to really put Dragon through the ringers. This is a demonstration flight. This is that final test before we certify the SpaceX Dragon to operationally carry full crew complements to the International Space Station. They were able to complete their first flight test shortly after getting on orbit. That one, they focused on changing Dragon's attitude, using the Earth as a guide to put Dragon in a very specific orientation known as local vertical, local horizon, essentially putting it in an orientation the same as a plane flying over the surface of the Earth. So the attitude control of Dragon, just one part of, or really one half of controlling a spacecraft. Now they're going to be testing out the translational maneuvers. So once they command that hold, the first thing that they'll do is align Dragon very precisely with the actual docking axis, and then they'll step through and send a number of commands to the spacecraft through those touch screens, moving it across a couple of different axes. So again, translational means you're moving left, right, forward, backwards, up, down, and that's one half of really controlling the spacecraft, is you have all of these different axes to worry about, both translational and for attitude. So they'll step through those. Depending on how those go, we'll then be able to move in for the final approach. Yeah, that's right. One thing to consider with a spacecraft is it is a three-dimensional body that's moving in space. So you not only have to control your X, Y, Z position, that up, down, left, right, forward, back motion, but you also have to control which direction you're pointing. So we've alluded to the sim online that starts you off in a skewed attitude. Anytime you're pointed in a different direction, then do those translations, you have extra motions that you need to cancel out in space. Yeah, I remember the simulation too can show you how deceiving it can be to fly in space, because when you initially look at it and you load up, it almost looks like you're already pointing directly at the docking port, and I just need to go straight, when in fact you need to physically move the capsule down and left and roll it so you're completely lined up, and then change which direction you're pointing. It's just infinitely more complex than just getting in your car and doing a left, doing a right, going forward, backward. You're operating in all dimensions when you're flying in microgravity in a spacecraft. So Dragon doing that autonomously right now. The crew will step in to do some manual control, just to again prove out the Dragon systems for the crew to jump in should they have to. Looks like we're getting some thunderstorms actually on the Earth below. Let's see where they're flying over. We're still over the Pacific Ocean. We just flew over the island of Fiji in this orbital nighttime, about 264 statute miles over a restless planet Earth. Beautiful to see those views of the planet. Even more beautiful when we had orbital daytime. But we had some really cool shots. There's one point when we flew over the Caspian Sea, saw some really cool clouds there, and I think we also saw nighttime over Japan as we were flying over the Terminator. Yeah, we're able to see a couple of city lights on the Earth's surface below. We're a little more than halfway through this orbital nighttime. We should be getting sunrise in about 15 minutes from now, and at that point, we will be just about arriving at waypoint 1, so we should be getting sunrise right as Dragon is arriving, just about 220 meters out in front of the space station. Here's a cool view from the station, station camera. You can see Dragon approaching. We've just got those red and green lights on either side of the capsule. It gives folks looking at the capsule a sense of orientation of the vehicle. And here's a view from Dragon. Dragon's got a number of relative navigation sensors.
as well as a couple of cameras that can look forward that will hopefully get some additional views far as we get closer to docking. So here's a good view of the space station. And pretty cool, you can actually, you can see the solar panels and actually the thermal radiators there. Here's a great view from a camera behind Bob and Doug. Bob in the right-hand seat in the pilot seat, Doug in the commander seat, or the CDR seat. They've got a display in front of them that's the forward view. It's got some procedural information on the left-hand side that's telling them criteria that they're looking for. Anything off nominal, they could, of course, step in and issue a command if necessary. And then on the left-hand and right-hand screen were actually their piloting controls. So when the vehicle is in an appropriate state to receive those commands, they can just hop in and use those touch-sensitive gloves, issue commands to the vehicle's attitude control system. Have a little over 13 and a half minutes still in this maneuver. It is really cool to get this look inside. And again, that screen in the middle, you can see the trajectory that Dragon is on. And if they were to just continue, it would eventually take them on a path away from the International Space Station. But at the very top of really their orbital path right now, they'll converge on a point just 220 meters directly in front of the space station. So once they do get to that point, they'll be able to command a hold and have the vehicle essentially hover just a few hundred meters in front of the space station itself. They're moving at a pretty slow pace right now, but again, slow and steady wins the race whenever we're doing these docking maneuvers in close proximity to the station. We have about 13 minutes to go. They're moving at less than half a tenth of a meter per second as they continue to close in. There's another view from the space station looking back, and there's a brief moment there when we were looking at Doug's display where you could see that same view that we had of the International Space Station. So they have those views from the vehicle overlaid on their displays to give them some awareness of their relative motion to the space station, especially handy if they had to actually step in for manual piloting to dock. Fingers crossed they won't have to do that today, though, and that the flight control system will operate as intended. Yeah, we'll get the manual piloting demo, and then it'll be handed over to Dragon to do a nice, smooth operated, automated docking. Again, we've not been tracking any issues with the Dragon spacecraft on the whole flight uphill. Been moving through each of these burns a little bit ahead of schedule, running about 16 minutes or so ahead of the timeline as it was originally mapped out. Yeah, very, very healthy vehicle, this test flight, very little. I'm sure Bob and Doug have a few things as well that they're getting used to. There's only so much a simulator can train you on. I think they had mentioned a little bit of that during the ascent portion. There are a few things that are a little different than what they expected. But just because when you're actually launching on a rocket, that's a different feeling than sitting in a training capsule. Yeah, can't quite simulate a 9-minute ride on top of a controlled explosion in an office. But as they did give credit to the teams here at SpaceX, the actual piloting of the spacecraft went off exactly like their simulators. And so they're able to do all of that training here in Hawthorne, both in a cockpit simulator and in a full mock-up of the Dragon spacecraft itself, even able to get fully suited, plugged into the seats, go through all of the different systems that they had to get familiar with before they moved into their flight today. Yeah, you and Jesse actually had a really cool opportunity to step in and see the training capsule. The team that I work on actually gets to help train the astronauts that are coming through, so I've had some cool opportunities to interface with the Crew 1 crew
they've already started their training for the Dragon vehicle. Yeah, you get the really cool job. I get to come tag along every once in a while. But yeah, it was really exciting to literally sit in the seat where Bob and Doug were as they prepared for this mission. It was really exciting. Station, it's Houston on the big loop for Chris, crew monitoring. Copy that. Chris, you can begin to monitor the approach per step 1 of 1.104 Crew Dragon approach and retreat monitoring. Copy and work. So heard some cool stuff over the loops there. Looks like Chris Cassidy aboard the station is getting ready to monitor. We'd sort of talked about this earlier, but during the Demonstration 1 mission, the crew aboard the International Space Station had issued commands to Dragon. That's a capability that they have. So yeah, so with Chris Cassidy now monitoring, we're a little under 9 minutes away from that arrival at waypoint 1. Let's jump over to Gary real quick for a quick station update, and he can walk us through some of the systems that are going to be in play during this manual piloting test. Gary? Thanks, Dan. Yes, we're monitoring the approach of Bob and Doug. Now just about 300 meters from station, heading towards that waypoint 1. One of the next milestones here coming up is going to be the manual flight test. Chris Cassidy already getting in position in front of the RPOP. This is the rendezvous software that he'll be using to watch some of the demonstration and the rest of the docking procedures for Bob and Doug as they move in to dock with the International Space Station. Right at about the time of the manual flight test, they will be communicating through the C2V2, Common Communication for Visiting Vehicle. You heard the call on the big loop. That was Joshua Kutrick here in Mission Control Houston, Capcom, talking with International Space Station Commander Chris Cassidy all over the big loop. That was that's an integrated communication loop with space to ground on station, Dragon to ground on Dragon, everybody hearing the same thing. Once we're in position of the manual flight test, C2V2 will transition to receive video as well. We should be getting some great video from Dragon all through the hardware that is on the International Space Station, integrated and linked with the Dragon. Now just inside 300 meters from station, I'll toss it back over to Hawthorne as we go through these next steps, heading towards waypoint 1. right on. Thanks for that update, Gary. As Gary said, we're inside 300 meters away from the space station. Should be getting that arrival at waypoint 1 in just about 6.5 minutes. And then we'll see some dynamic action pick up with Bob and Doug stepping in to command a hold to the Dragon spacecraft and then step into their manual piloting test. Just to give you a long look at everything, we were originally tracking the docking just a few seconds before 7:30 a.m. Pacific time. We have been moving well ahead of the timeline, so we may only be about an hour away from docking at this point, as they're moving about 16 or 17 minutes ahead of schedule so far with all of Dragon's maneuvers. We'll consider that initial contact and capture of the vehicle to be that initial docking. After that, though, there are a series of steps that have to take place with the Dragon vehicle, actually done in concert with the station itself, which will do a quick handover of its attitude control systems, and then the soft capture ring on the Dragon spacecraft will begin to retract, and then a series of latches or a series of indicators will tell the Dragon spacecraft when it's ready to start driving hooks, which will secure it very firmly to the
international docking adapter on the very forward Node 2 port on the International Space Station. And then once we have docking complete, there will be a series of steps both for the crew on Dragon and for the crew on the International Space Station. Yeah, that's right. Once docking is complete, the cavity in between the PMA node and Dragon, which we refer to as the vestibule, that is still a vacuum. So we'll do some steps there to bring air in from the International Space Station to pressurize that volume. There'll be a leak check on that volume to make sure that we truly have a good seal. Don't want to lose that precious life support to the vacuum of space. And then, of course, when we pressurize that volume, that area has been exposed to space for a pretty long period of time, and we're expanding a gas into it. So the temperatures will fall in there a little bit. So there'll be a period of time for a thermal hold to wait for temperatures to stabilize and to confirm that the pressure is good. So once all those things are good, then we can hopefully open the hatch, the forward hatch. Yeah, we do expect it'll take about an hour and a half or so typically before we start seeing hatches opened between the station and the Dragon spacecraft following a docking. And there are going to be two hatches. The first on the station side is the A-Pass hatch. That one will get open first, and then we'll wait for everything just to make sure that, again, we're at an equalized pressure between the cabin inside Dragon and the now open hatchway on the station side before Bob and Doug are able to open up the Dragon hatch. A number of other things are taking place while we're waiting for the hatch opening to occur. Dragon, once it's docked to the space station, will be able to connect via an umbilical to transfer power from the International Space Station, so no longer needing to use its own solar arrays to power batteries and all the systems on board, be able to draw power. Dragon SpaceX for Approach 1 on Big Loop. Approach 1 and the soft capture ring extension will begin shortly. Command a hold 20 seconds after beginning Approach 1 for the manual piloting demo. Taffy's on the Big Loop. 20 seconds after Approach 1, we will command the hold. Good copy. And so real quick, what they're referring to there, in about 2.5 minutes, we'll be at waypoint 1, so about 220 meters out in front of the space station. And then, just like waypoint 0, the vehicle able to bypass waypoint 1 and continue on its approach to the space station. The crew is going to jump in 20 seconds after they hear that Approach 1 has started, command a hold, and then they're going to move into that second manual piloting demonstration on board Dragon. So we should see that all start to happen in just about 2 minutes. And thankfully, as promised, the sun starting to come up on both of our spacecraft. Yeah, they also mentioned the soft capture system. So they'll do an extension of a ring with 3 pedal-like structures on it that are covered in micro switches and sensors. And when we do finally get to waypoint 2 and final approach for docking, those will interface with the international docking adapter and give us a confirmation that we've made what's called soft capture. Now, at that point, the spacecraft may have some relative motion, so that system helps get rid of any of that relative motion before we go in for final closure of the hard capture hooks. All right, so just a little under a minute to go now. Dragon just about right out in front of the International Space Station. Again, in less than a minute, it'll begin its Approach 1, and then our crew members inside of Dragon will command the vehicle to stop. It will hover, and then they will be able to begin that manual piloting demonstration. Just about 240 meters away from the space station. We're pretty much lined up right in front of it along what we've been calling the V-bar, and you may hear that on comms.
do have a short communications blockage with the space station. We have pretty continuous coverage. We've had pretty continuous coverage getting views from the station cameras, which come down through our higher data rate, our KU band antenna. Sometimes it can actually get blocked by some of the station structure, whether it's solar arrays or other pieces of the station, depending on where the actual TDRS satellite that it's pointing at is located. And it looks like we do have that blockage for the next 5 minutes or so. And then once that clears up and we have a clear line of sight for that antenna, we'll get that video back from the International Space Station. So we're expecting that to come about 28 minutes after the hour, so in about 5 minutes from now. The ground control teams still certainly have good data to both Dragon and the International Space Station, so they're still able to monitor what's happening, have good telemetry. So different sensors, the velocity of the vehicle, how the prop is doing, if any thrusters are firing, what commands are being sent. We just had a quick TDRS handover for Dragon, so transitioning between those tracking and data relay satellites and standing by for confirmation of that hold. Station, it's Houston on the big loop for Chris monitoring. Right, Houston. Station, in preparation for Endeavour's manual piloting demo, you can monitor now for block Charlie in 1.104, Crew Dragon approach and retreat monitoring. I'll be block Charlie. Dragon SpaceX on big loop. Expect reconfiguration of the C2V2 return link shortly. Copy. All right, so we had confirmation the crew was able to send that hold. They're at right about 203 meters away from the space station right now, it looks like. Right now, just flying in formation right in front of the space station, which is really cool. Again, we should be getting the video views from the station itself back in just about 2 minutes from now. But yeah, Dragon holding just about 200, a little over 200 meters directly out in front. They're going to take a few moments to reconfigure C2V2, that common communication for visiting vehicles, to begin getting some higher data rates to get video from Dragon through the station as we begin to step into this near-field manual piloting demo. And just a reminder, Bob and Doug are going to be doing some translational maneuvers, so they're going to precisely align the Dragon with the docking axis, so lining it up directly in the center of the docking target, and then they'll begin to move along a number of different axes through translations, forward, backward, up, down, left, right, just another test of the manual control function on board the Dragon spacecraft. And then once they're complete with that, they'll put Dragon back into automated control and begin to move in towards the final waypoint, waypoint 2, just 20 meters in front of Dragon. So before we start that, we do
need to wait until we get that high data rate communication with the station locked back up. Again, should be just about another minute or so until that's in place. And hopefully when we get that high data rate communication back, we'll also get some views into the cabin behind Bob and Doug. We got a few cool views of that earlier as they were getting closer and closer to station. So if you're just joining us, Station Houston on the big loop for Chris. Dragon's now transmitting docking camera video. We want to confirm that video and data is updating in the Dragon 2 docking monitor. Work. Confirm. Copy, confirmed, thanks. so as I was mentioning earlier, if you're just now joining us, Dragon is now just 220 meters in front of the space station. The astronauts aboard, Bob Behnken and Doug Hurley, have commanded a manual hold. That's to perform a manual piloting test. There is a very nice shot of the Dragon vehicle from cameras aboard the space station. You just saw one of the Draco thrusters there firing, just to keep it in that hold attitude, flying right in front of the station. Yeah, we have two cameras on the very forward port of Node 2, so right where Dragon's going to be headed following the completion of this manual piloting test. Dragon SpaceX on Big Loop. C2V2 link reconfiguration is complete. The soft capture ring extension is also complete. Dragon copies on the Big Loop. Good ring extension and C2V2 reconfig. So those comms on the big loop, the core, the crew operations and resources engineer here at SpaceX letting the crew know that we have a good TDRS link again. Good C2V2 link again. It's common communications for visiting vehicles. And we actually heard a little bit earlier as well comms to Chris Cassidy to monitor this manual piloting test. Dragon SpaceX on Big Loop, you are go to execute the proximity manual flight test per procedure 4.041, and I have the target fuel levels when you are ready to copy. Copy or go for 4.041, and we're ready to copy the fuel constraint. Your 1/3 fuel usage will be 60
58.9, 2/3, 58.9, and terminate 57.9. We copy 60.9, 58.9, and 57.9. We'll pick up in 4.041. Good copy, and we're with you. All right, so they're going to start maneuvering Dragon, again, making some translational maneuvers. We did get some insight that it looks like they're a little bit to the left of the docking axis right now. And so we should expect them to move directly into the center line as one of their first maneuvers. That's going to be their very first maneuver. And then they have a strict list of choreographed steps just to test out moving on the other axes. And we heard the core Anna Menon calling up the expected fuel usage inside Dragon. They're going to be keeping a close eye on that just to make sure they're not overusing the propellant in those flight tests, making sure we still have good margins for all of the approach maneuvers, and then obviously for everything at the end of the mission itself. Yeah, and the thrusters that we're using here. Dragon, on the big loop, we are commencing with docking axis capture. We are following along with you. So the thrusters that we expect to see firing here would be on the service section or on the trunk. And you'll see some plumes coming out from the shot on your screen. First part of this maneuver is just to really line them up perfectly with that docking axis. So they were already several meters off once this hold occurred, and so they're making very low impulse commands being sent to those Draco thrusters. Again, as Shiva was saying, there's the 12 around the lower part of the Dragon capsule that they're going to be using. We're seeing small bursts now. Yeah, and they actually have a couple of precision modes where they can put in sort of coarse and fine inputs into the vehicle. That's all stuff that they can control off of those touchscreen displays to get the right amount of impulsive thrust into the vehicle. If you're trying to get a little bit oriented to how the vehicle is positioned, that's the nose cone on the top of your screen. So Bob and Doug would be sitting sort of underneath that nose cone and see the pressurized portion of the capsule, and their seats look up into the displays and also would look towards the side hatch, which is currently sealed underneath on the opposite side of where that nose cone is. Very cool to see those thruster plumes. Yeah, the Kronos emission control Houston actually opened up the iris a little bit on that camera on the space station so we could see these plumes.
and SpaceX Dragon. We've completed the docking axis capture maneuver. We're going to move on to the YZ translation. Copy, we're with you. All right, sounds like they've got themselves lined up exactly on the docking axis, so directly in front of that international docking adapter on node 2. Now they're going to begin some lateral and axial maneuvers. So again, just putting Dragon now off the docking axis and to just continue these translational maneuvers. So at this point, we should see them head up to the right and up from this view as they're just making very small adjustments in the Dragon's positioning in front of the space station right now. And here comes the translation. We copy. Yeah, in the data, it looks like we're seeing the 6 thrusters essentially on the bottom of the spacecraft right now from this view, lighting up. So it's going to begin to move them straight up. And it's difficult to tell, but there is a very slow drift upward right now. Yeah, it looks like they're going about 0.1 meters a second, if I'm looking at this data correctly. So very slow and steady. And they will probably do a quick correction to stop that upward movement. It's a little surreal seeing Dragon so close to the space station. Less than 18 hours ago, I was on the pad at Launch Complex 39A. Now it's so close to its destination. And being piloted by humans for the second time already in this mission. And I would just be too excited. I don't know how Bob and Doug keep this so professional. It's that test pilot mentality. Yeah, they both have thousands of hours in aircraft. Both test pilots. Yeah, both came from military test pilot backgrounds. Bob Behnken, the Air Force. Doug Hurley, a Marine Corps aviator. And then I believe a Naval Test Pilot School, so... A little bit overexposed there, but you can still see the thrusters firing. Yeah, our Kronos working to do that deliberately for us so we can see those thruster plumes from this camera view. We're at a normal exposure, so not able to see those jets into the darkness of space. But when we do overexpose a little bit, you're able to see those thruster plumes coming out of the Dragon spacecraft. Yeah, it's amazing how the plume has to catch the light just the right way for us to even see that it's happening outside of data.
Yeah, and looking at the data now, it looks like we have zeroed out that radial velocity delta. So Bob and Doug cleared out that small translation test that they did. We may get a radio call down here that they've completed the Y direction testing. Now, I know we've mentioned this a few times, but it looks like the spacecraft are totally still right now. And that's partially true. They're still relative to each other. But right now, both the space station and Dragon are going around the world, what is it, about once every 90-ish minutes? Yep. Or less? Once every 90 minutes, seeing 16 sunrises and sunsets every single day. And while our view right now... We've completed the Z translation, moving on to the Y. We copy. We're with you. A copy. So I was a little bit mistaken. They just finished up the Z direction, doing the Y next. Dragon SpaceX on Big Loop, you have used approximately 1/3 of your prop test budget. And Dragon copies 1/3 of the prop test budget. So the Corps letting the crew know how much prop they've worked through. Still have 2/3 of their budget left to do test maneuvers. And of course, any bit of propellant that they're using is just a little bit less margin if they needed to use it for something else. But good way to exercise the system, see that manual piloting works as intended, and I'm sure for them to have a chance to provide some feedback on how manual piloting actually felt in space and how the control felt. Yeah, a big part of their job for this mission is really to not only put the vehicle through its paces, but to take a lot of detailed notes and mental notes that they're going to be passing along to any future crew members flying on board Crew Dragon. As we've talked about, the simulators have been a pretty good guide for how the actual manual piloting goes, but things like the ascent up to orbit were quite a bit different from what they expected. And so they're just taking all of that in, internalizing it, and a big part of their job once they come home is to pass that along to all of our upcoming crews, one of which is targeted to launch just about a month after they come home. That Crew 1 outfit of 3 NASA astronauts, Victor Glover, Mike Hopkins, and Shannon Walker, and a Japanese astronaut, Soichi Noguchi, will be aiming to do that flight a little bit later this year. So going through the paces right now, looking at our data, I think I made the same mistake you did, where I assumed them going up would be the y-axis. It looks like that was actually their z-axis, and the y now them moving to the right. So we're seeing some small shifts. They're continuing to use up a little bit of their prop budget. We heard they're already a little past 1/3. Yeah, it's actually something interesting about both aircraft and rockets. When you consider the coordinate system, what we refer to as the x-axis is usually the one that goes through the nose. So in the case of Falcon 9 and Dragon sitting on top of each other, the x-axis would have been pointing through the nose cone going up. Can be a little bit counterintuitive. And then actually in aircraft, the z-axis usually points down, depending on whether you use European or American coordinate systems and the type of aircraft you're working on. But important for both space station and Dragon to be on the same coordinate system as they do this
eventually, as they step into the approach maneuvers here towards waypoint 2, Dragon will be using its relative navigation sensors, again, for relative position to the station, to make sure that it's on the approach, within the bounds of the approach corridor going towards the station when we get to that after this manual piloting test. Should be getting to that shortly. This manual piloting test was slated to last about 25 minutes. As we have been running ahead of schedule today with all of Dragon's maneuvers, we could be looking at a docking only about 25 or 30 minutes from now. So once they're done with this manual flight test, they'll turn control back over to Dragon's flight computers, and they'll resume their approach, which had actually already started automatically before the crew issued a hold command to the vehicle. And then they'll press in to arrive at waypoint number 2, at which point the teams will do a final go, no-go for docking. They'll depart that 20-meter hold point, and it should be just about 5 minutes following that departure until we get contact and captured. Yeah, and the crew right now are seated in Dragon in the pilot and commander's seat. Both of them are suited for what are relatively dynamic maneuvers, and they'll continue to be suited until we have confirmation of good hard capture on the space station. So right now, just interfacing with the touchscreen displays, testing out manual piloting. Hopefully secretly a little bit giddy to be piloting a spacecraft. I mean, before they had launched, Bob Behnken had referred to this mission as every astronaut's dream, getting to launch in a new spacecraft, putting it through its paces. He and Doug Hurley, with those test pilot backgrounds, testing out a new spacecraft has to be as good as it gets. But they're still stepping through this manual piloting. We should have just a few more minutes until they're done with this Y-axis translation. And then they'll be able to turn command back over to Dragon, which will return itself to the docking axis and then begin that approach into waypoint 2. Yeah, and as a look ahead, so when we do transition into that approach, Dragon will autonomously go towards waypoint 2, which is just 20 meters away from the forward international docking adapter on node 2. And it'll hold there. That'll give the ground team some time, both in Houston and here in Hawthorne, to do a go, no-go poll, make sure that the vehicle still looks healthy, make sure that everyone on board the space station and of course on board Dragon. SpaceX Dragon, we've completed with the translation maneuvers. We're going to pick up with the closure maneuver. We copy. We're following along with you. All right, sounds like they're done with their translations. They're going to start moving it back to the docking axis, put us right back on the center line, and then we're going to resume that approach into station.
Dragon SpaceX, you have used 2/3 of your prop test budget. I can copy 2/3 of the budget. SpaceX Dragon, that completes the closure maneuver. We copy. Closure maneuver complete. That will move on to 4.041, section 4. We copy and concur. All right, so our manual flight test has been completed. We're standing by for them to now resume approach 1. So to move in from that waypoint 1, we're already inside of the keep out sphere at this point. Dragon's holding just 176 meters from the space station, and pretty soon they're going to be approaching. Dragon, that completes the manual piloting demonstration. I only had to twist Doug's arm for 2 or 3 minutes to get him to allow me to deactivate the piloting controls. We copy. Excellent. Thank you. And with that, we ask that you, from the display used for manual piloting, please go to audio settings and adjust a gain setting for seat 1 or 4. And in addition, we would appreciate any handling qualities evaluation of the proximity piloting possible. We've completed the gain setting adjustment for seat 1, and I'll turn it over to Doug for the handling qualities quick look. SpaceX Dragon on the big loop for the handling qualities. It flew just about like the sim, so my congratulations to the folks in Hawthorne. It flew really well, very crisp. It was a little sloppier and wide, just like we saw in the sim, but all the other axes, as well as closure and opening, were all just as per. Excellent to hear. Thank you.
That kind of gives you a indication of sort of how the design process works. You know, Bob and Doug have had lots of opportunities to test this out and sim it and give their feedback. And pretty cool to hear that their sim experience was very similar to what they saw actually on orbit. Just, I think you said 170 meters away from station right now? Yeah, we're just 176, and I imagine as a spacecraft designer, that's exactly what you want to hear, is the way that I trained you in it here on the ground is exactly how it performed once you're there for the real thing. So the second manual piloting test in the books, Bob and Doug putting Dragon through its paces. Now we're time to put it all to where we get to our endpoint. We're ready to get Dragon docked to the International Space Station. Dragon SpaceX on Big Loop. The ground will be resuming approach shortly. We do plan to hold briefly at waypoint 2, so reminder that crew visors down are not required until the ground is preparing to command the final approach. Thanks, Dragon. We copy. We'll hold at waypoint 2 for a pause, and then we'll get our visors then once you command. We copy. And station, it's Houston on the Big Loop. As you've heard, Endeavour is resuming its approach to waypoint 2. Chris, you can monitor now for step 2. That's step 2 and 1.104. Crew Dragon approach and retreat monitor. Copy, step 2 will work. Pretty cool view of the International Space Station from Dragon. This would actually be overlaid, or rather their controls would be overlaid on the displays on top of this view. And we got to see some pretty cool views from behind. Actually, there's a view right there. You can see the station on their displays. Visors up, Doug in the left seat, Bob in the right seat. Yeah, so at this moment, Dragon is going to be resuming the approach. As we heard them informing the crew, they're going to have that one final hold when they're just 20 meters away. That's going to be at waypoint 2. We're expecting it to be a brief hold while the teams all tag up and do a final go to move in for docking. Getting a great look at the space station itself. The docking port is right in the center of our screen. You can see another spacecraft currently docked to the space station, the Japanese HTV spacecraft currently docked to the Earth-facing port, one of those common berthing mechanisms also on Node 2. So Dragon will be the second vehicle to be docked to the Harmony module once it makes its final approach. And it's moving in right now. Again, just to give you an idea of how quickly they're moving, they're going at about 0.3 of a meter per second right now. And so if you're having any trouble with that docking simulator online, remember to just slow things down a little bit and your chances will go up exponentially. We just passed 140 meters away. We'll get our live video comm back with the space station momentarily. As soon as we do, we'll bring you back up there. But for now, Bob and Doug continuing to fly in. They're just 135 meters away. Station on the Big Loop. In step 2, review of steps 3 and 4 is complete. Crew is on the International Space Station is ready for docking. Station Houston on the Big Loop. We copy the review of 3 and 4 complete. International Space Station ready. Thank you. Expedition 63 Commander Chris Cassidy giving the report. Station is ready for docking. Yeah, and you can see the trajectory of the spacecraft. There are small corrections that are happening. So as we get closer and closer to station, we're trying to stay within those 2 corridors, which are shown coming out of the docking port that we're going towards.
That little dot, I think, was the 20-meter hold point, so that's where we expect there to be the spacecraft holding right in front of the International Docking Adapter. There'll be a go, no-go pole. The ground teams have worked hard over the past probably years to come up with a set of what we call flight rules. So those are technical constraints, items that we look for, that if any of those criteria were violated, then we have a rule that we've predetermined, gives us guidance to say whether we could approach or not. So far, our vehicle has been very healthy, but technical ground teams will all do their due diligence to make sure that it's still safe to approach. Right, and at this moment, that approach is continuing, still moving in at about 0.3 of a meter per second. Dragon's coming up on just 100 meters away from the space station. So the very top there is the nose cone on the spacecraft, where we've got a cool view. Left side of your screen is the International Space Station. Right side of your screen is Dragon. We're inside 100 meters, continuing to close. Again, we're going to have a short hold at 20 meters. Teams will just do a final check, and then they'll give Dragon the go. We're expecting it to be pretty brief. We should get to that hold point in just about 4 minutes, moving at our current pace. I think you can see a meatball and American flag on that on the spacecraft. The NASA logo, of course, referred to as the meatball. I think there was some spirited discussion about the meatball versus the worm during ascent. And you can see those logos. That structure on the fairing structure is actually what the Super Dracos are housed in. Of course, all of those are deactivated now, only used for launch escape during the ascent portion. Nose cone right at the top of the vehicle, and you can see sort of the sealing surface. Those four circular slots right underneath the nose cone within that red ring are the forward bulkhead Dracos. That's what we were using while we were conducting all those burns, the 5 burns to get to this point. Right now, we don't have a reason to use those. We'll only be making small attitude corrections with the service section Dracos. And you can see the service section actually pretty clearly here too. There's a black portion and a white portion sort of separated by a fin. The black portion is solar panels, solar cells that'll charge Dragon's batteries. And the bottom side, the white portion, is actually a thermal radiator that's used to keep the spacecraft nice and cool. Of course, the avionics and the cabin, making sure that Bob and Doug are comfortable inside. Looks like we're getting a shadow cast. We are just 60 meters away, continuing to close in, just about 40 meters to go until we're at that hold point. Should get there in just over 2 minutes. Meanwhile, teams in Hawthorne and in Houston doing their internal go, no go for docking. They're going to get all the teams pulled. Once everyone's go, we'll be able to give Dragon the final go-ahead for the vehicle to autonomously fly in and dock with the International Space Station. Should be coming up on waypoint 2 arrival in just about 1 minute, 45 seconds. At this point, it'll be 20 meters away from that docking port. The International Docking Adapter number 2 attached to pressurized mating adapter number 2 at the very forward end of the Harmony module. Right there on the right around the center, you can see the forward hatch. It's got a window in it. You can see a couple of handles, and there's some features that look sort of bronze-ish. Those are the pedals that we were talking about earlier as part of the soft capture system. So pretty wild too to see. We're so close that we're getting shadows from the station on Dragon. Wow. And we're getting these views of Dragon's approach from 2 cameras that are right next to that docking adapter. And the movement's a little jarring at times. These cameras are being commanded by a person at the Cronus console in Mission Control Houston, and they send some very basic function commands to the camera, which it then executes automatically. And so they're continuing to follow Dragon in, so we do thank them
for their diligence to give us these views of this historic moment, as we are just less than 30 meters away from docking. Right above the NASA meatball logo, you can see three of the service section Draco thrusters. That's right, 12 in all. So the 4 of those clusters spread around the vehicle, used for a lot of the attitude control and any small translational maneuvers like we just watched Bob and Doug execute with their second manual flight test. Yeah, and actually oriented in a way too where if you were to lose some of those thrusters, you still have redundancy and control in those axes. That's part of the reason why they're sort of at the angles that they are. All right, so we should be getting to waypoint 2 right now. So it looks like we do have that hold. Dragon SpaceX on Big Loop. The ground is go for approach 2. We will be enabling the resume shortly. As a reminder, ensure your visors are closed prior to Dragon's departure from the waypoint. And once Dragon is inside the crew hands-off point, retreat and breakout are not permitted. And for your awareness, we have sunset in a little less than 8.5 minutes. Copies all on the Big Loop. Go for docking. So Doug on the spacecraft confirming their go for docking. They're going to put down their visors. Got some instructions there about the crew hands-off point that we had talked about earlier. That's a point where we don't want the crew issuing any commands to the vehicle. It's about just about 2 meters away from the docking adapter. I believe the number is about 1.7 meters. Station Houston on the Big Loop. Houston and station are now go for docking. Chris, you can monitor per steps 3 and 4. 3 and 4 in 1.104 Crew Dragon approach and retreat monitoring. Copy steps 3 and 4. Next Dragon on the Big Loop. Our visors are down. Copy, visors down. With the crew confirming their visors down, we should see the final approach resume. Station Dragon on the Big Loop. We are inbound from approach 2. Copy, inbound. Station copy. And we're going to be racing that sunset. The approach has resumed. Dragon closing in. We're inside 20 meters. And yeah, that crew hands-off point should come up in about 3 minutes or so. Right before we get that final docking, it comes about 20 seconds prior, or just about 2 meters away from the station still. And that's just the crew not issuing any abort commands. At that point, it would be too late. And so any aborts would be executed automatically by Dragon itself. So we're closing in at less than 1/10 of a meter per second at this point. You can see the service section Dracos just doing all these very small, minor attitude corrections. Really, the autonomous docking system at work, making sure that the vestibule and the soft capture system is lined up with IDA2. It's the International Docking Adapter. You can see much more clearly there the hinge mechanism for the nose cone. Those 4 black circles are the forward bulkhead Dracos, not to be used at this time. And then, of course, the pedals of the soft capture system. Wow.
Dragon on the big loop. We're inside 10 meters. We cannot make out the docking target, but we do see the outline. We copy and concur, 10 meters. All right, we're less than 10 meters away. Again, we're closing at that rate of less than 1/10 of a meter per second. We should be just about 1 minute, 45 seconds away from docking. There's a center line camera right in that middle, so that you can see where the forward hatch is, and right in the middle of that there's a window, and there's a center line camera that is aligned with the center of the vehicle and the center of the docking mechanism. So that is what the autonomous docking system is using to line up with sort of a cross-hatch, cross-target on the docking port. Again, the forward docking port on PMA2, or the pressurized mating adapter. And we are just 5 meters away. Again, we're racing that sunset. This Dragon continues to close, 4 meters to go. Those shadows of the space station on the vehicle. Yeah, you can actually see the centerline camera pretty clearly there, sort of with the contrast of the sun right now. 3 meters to go. Two meters. We are inside the hands-off point, the chop, the crew hands-off point. 1 meter to go. Soft capture complete. Dragon in space. Soft capture confirmed. Stand by for retraction and docking. Bye. And we just heard it, soft capture. We have docking, that coming at 7:16 a.m. Pacific time, with the station and Dragon flying 262 statute miles right over the border between northern China and Mongolia. You saw a little bit of motion there of Dragon. That was that relative motion that the soft capture system is damping out. Once that motion is clear, then the soft capture system will be retracted, and Dragon will go for hard capture. Again, if just now tuning in, that soft capture, that docking coming 7:16 a.m. Pacific, 10:16 a.m. over on the East Coast. Dragon and the International Space Station were flying 262 statute miles right over the border between northern China and Mongolia. So that soft capture ring now going to retract. It's one more step on the way to docking complete. Yeah, we take it on board. Yeah, and so the next step here is once the soft capture ring is retracted, there are 12 latches that we refer to as hard capture latches. Those are what will really create that pressure tight seal between the Dragon spacecraft and the International Space Station. So once soft capture is complete, and I believe we'll get that call from our core here, Anna, then we'll get confirmation of hard capture, and the crew, of course, aboard have this information on their displays. So they'll also see indication of hard capture complete. And once those two steps are done, then that's docking complete. That's right, and we're expecting to hear some words from everybody. A pretty monumental moment. I mean, for Doug Hurley, he's returning to where he last docked almost 9 years ago on the very last space shuttle mission, now commanding the very first commercial spacecraft to deliver astronauts to the International Space Station. That's got to be cool for them. They've mentioned quite a few times that they're best friends, our favorite dads in space, as we've been calling them. This has got to be really cool for them.
It's got to be really cool for their families too, watching this. Looks like we have another quick handover. We'll get that video back shortly. We're about 75% complete already with that retraction. Once that retraction is completed, we'll keep an eye out for the 12 ready to hook indicators. Once those are ready, those 12 hooks will begin to engage, and that'll securely attach Dragon to the International Space Station. Yeah, so right now the vehicle confirming that the soft capture system is deployed correctly and is fully retracted. And then once the soft capture system is fully retracted, that'll set up the vehicle to put in the hard capture pins. There's 12 of those around the docking ring, and that's what creates that airtight seal between the Dragon spacecraft and the International Space Station. The volume between, which we refer to as the vestibule, is currently not pressurized. Of course, it was just exposed to the vacuum of space until literally minutes ago, about 4 minutes ago. So just waiting for the vehicle to get that. Dragon SpaceX, ring retraction complete. Docking sequence is holding for MCS reconfiguration. All right, so we see those ready to hook indicators are lighting up green. So we should be just about to step into those 12 hooks beginning to engage to get that secure mate between Dragon and the International Docking Adapter on the space station. Wow, right now those two vehicles are flying together. They are attached to each other. It's been just under 19 hours since we lifted off. We're actually at about 18 hours, 58 minutes, and 42 seconds. So we promised about a 19-hour ride up to station, and we made it just a few minutes before that. They were able to dock a few minutes ahead of schedule. We were tracking them to still take about another 10 minutes, but able to step through all of their burns about 16 minutes ahead of schedule and get us to where we are now. If you missed it just a few moments ago, that initial docking coming at 7:16 a.m. Pacific, 10:16 a.m. over on the east coast of the United States, and they were 262 statute miles flying together over the northern border of China and Mongolia. So really exciting. We're just waiting for this docking complete to be confirmed. We'll expecting to hear some words, obviously, from the crew on board and all the excited teams down here. We're just waiting for this moment. And then it's time to start getting Dragon integrated into the station. There will be an umbilical that will get mated, and that'll allow Dragon to flow data and power into the station systems, and then it'll be over to the crew. Endeavour and station at Houston on the big loop. MCS is configured. We're proceeding with hook driving. All right, and they did a quick, so the motion control system onboard station now back under those control moment gyros, so handed over from the Russian thrusters, and Dragon now given the go to drive those hooks. We have to do that changeover of attitude control before we drive those hooks, as the Russian thrusters a little bit more dynamic in their control of attitude, and if you had a thruster firing while you were starting to drive those hooks, that could miss a line. So going over to the smoother control moment gyros on the U.S. side, now controlling the attitude on board the station, and those hooks, those 12 hooks on Dragon, about to start driving. Right now, Dragon and ISS attached, just flying off the east coast of China, just underneath Japan. Attached to each other. We recently passed over to the orbital night, so we're on the currently the dark side of the world. And actually, we're lucky enough to see soft capture happen just as we were crossing over the Terminator line. And if you're wondering what you're looking at, this is one of the cameras on the very outboard part of the Japanese experiment module, looking back in towards the very front part of Node 2, where Dragon is currently docked. We are in an orbital nighttime, that's why everything is so dark, but you're looking at Dragon. It is
horizontal to the ground. So the hatch part is right where that green light pretty much is. You can see the nose cone still illuminated above it, and it is currently attached to an international docking adapter on the International Space Station. And inside that capsule are Bob Behnken and Doug Hurley, first astronauts to fly on a privately developed vehicle up to the International Space Station. Both test pilots got to do some fun tests today. Have a few more steps before they can actually get aboard and ingress to the International Space Station. And that's what we heard over the big loop, that transition which allows us to then proceed with hard capture. And we're seeing the first set of hooks, so the first 6 out of the 12 are now closed, 6 more to go. Again, there are 12 of those along the ring. And that helps us ensure that we have an airtight seal. It is vacuum around them right now, so we want to make sure we're keeping all of that valuable life support in the vehicle. Now the combined ISS Dragon vehicle. Meanwhile, inside the capsule, Bob and Doug also standing by for this hard capture to complete. And once we have that docking complete call, they'll be able to start stepping through a number of procedures to get them ready to move into the International Space Station. They'll get the go-ahead to doff or get out of their suits, and then they'll have some activities on the Dragon side to prepare for the hatch opening. Chris Cassidy will mainly be working on the station side to pressurize the vestibule. So as Shiv has talked about, the space between the Dragon capsule and the space station was exposed to vacuum, and even after this tight seal has occurred, we'll still be at vacuum inside. So we'll actually open up a valve to supply air from the station side into that space between the Dragon and station hatchways, and they'll get it up to the same ambient pressure that we'll have inside of Dragon and on the station itself. They'll wait for it to thermally balance out, make sure we don't have any temperature swings as we're bringing it up from vacuum, so probably from a very cold temperature up to about 72 degrees that they have in their cabin temperature on board the station, and then we'll get the hatches open. Dragon SpaceX, hard capture complete. Stand by for docking completion. Now that hard capture is complete, so that's confirmation of those 12 latches to create that airtight seal. Now that's complete, the umbilicals from the station side will interface with the Dragon vehicle umbilicals, and that'll provide power and communications through space station directly to Dragon. Pretty much the whole way up, Dragon's been using a combination of batteries and its solar cells pointed at the sun to make sure that it has enough electrical power for the journey up. And we're just standing by now for that umbilical to get mated, and that's going to, again, as Shiv was just saying, start the power and data transfer between Dragon and the space station. They've been transmitting data through RF radio frequency on the way uphill, and during the final approach, this will give a hard mate, basically a wired LAN connection between the Dragon spacecraft and the International Space Station itself, and then also being able to draw power from the station systems using those great big solar arrays that are used to generate all of the electricity for systems on board the station.
And the soft capture system has been stowed. We see the umbilical starting to deploy. About 40% of the way so far, going pretty quickly. Should just take a couple more seconds until we're all the way connected. And then we should be getting that docking complete call out from the core here in Mission Control, SpaceX and Hawthorne. Standing by. Dragon SpaceX docking sequence is complete. Dragon, we copy docking complete. To say that it's been a real honor to be just a small part of this 9-year endeavor since the last time the United States spaceship has docked with the International Space Station. We have to congratulate the men and women of SpaceX at Hawthorne, McGregor, and at Kennedy Space Center. Their incredible efforts over the last several years to make this possible cannot go overstated. I'd also like to thank Kathy Leaders and her team of the Commercial Crew Program of NASA. An outstanding job by everyone. Last, I'd like to thank the men and women of the National Aeronautics and Space Agency. This is an incredible time to be at NASA. 3 new vehicles to be flown, continuing mission in low Earth orbit, and then to the moon and Mars. We thank you again and congratulate you. Dragon arriving. Crew of Expedition 63 is honored to welcome Dragon and the Commercial Crew Program to welcome aboard the International Space Station. Bob and Doug, glad to have you as part of the crew. Well done. Bravo Zulu. Kathy. Thank you, Chris. Thank you, Chris. Endeavour, this is Houston. Bob and Doug, welcome to the International Space Station after your spectacular rendezvous and docking of the first Crew Dragon vehicle. For the first time since the retirement of the Space Shuttle, you have completed a historic ride to the ISS and have opened up a new chapter in human space exploration. On behalf of the flight control teams here in Houston and in Hawthorne, California, and to our SpaceX colleagues, bravo on a magnificent moment in spaceflight history and on the start of a new journey that has changed the face of space travel in this new era of space transportation. Bob and Doug, good luck, and we look forward to working with you on board. Dragon SpaceX, Bob and Doug, we here at SpaceX are honored to have been part of ushering in this new era of human spaceflight. On behalf of the SpaceX and NASA partnership, congratulations on a phenomenal accomplishment and welcome to the International Space Station. Well, thank you, Anna. We appreciate all the good words and everyone thanking us, but it truly was a magnificent effort by the entire team, the SpaceX team, the NASA team, and a team across America who was able to pull this off and bring human spaceflight again to our nation. Thanks for everything. Happy to be aboard. And Dragon SpaceX, with that, ground will be enabling hardline power and comm connection shortly. You are go to doff your suits per procedure 4.012. We will be configuring your video to go external shortly, and we have one request for Bob's suit doffing when you're ready to copy. We copy all. Go ahead for Bob's suit. During your approach suit leak check, we noticed Bob's suit pass with a lower PSID than his previous vehicle and O&C checks. We still had plenty of margin to support you in a depress, but in order to rule out potential hardware issues,
When Bob is doffing, after he opens his structural zipper, check all 3 bladder zipper heads to see if any are partially closed. It is possible that if the head is backed off slightly, that the white tooth is partially visible or a small gap can be seen between the end of the zipper head and the gasket end. Please report observations. Copy. Bob will take a close look at his zippers when he doffs, and he'll get doffing first, so we'll let you know as soon as we see something or if we see something. Great. Thank you so much. Wow. So now Dragon has completed its docking sequence. There's a number of checks. That was an absolutely historic moment. And in spite of that, the ground team's getting right back to business, talking about the suit performance. Just let us know when the interior cameras are secure. On Dragon to Gotta ground, turn we the will. cameras off first before we can get them out of their suits. Absolutely. So spacecraft is now docked. They've got several tasks that they're going to need to be able to do. While we're waiting for those tasks to happen, we're actually going to take a short break. But if, in case you just missed it, the Dragon spacecraft is now docked to the International Space Station, docked at 7:16 a.m. local time. Yep. Bob and Doug are at the space station. Yeah, they're there. It was just under a 19-hour journey from their launch to their docking, so pretty much right on what we were expecting. They got there a little bit early today, which was nice, as they were able to get through all those burns. But they're docked. It's going to be a little while. They have to do that vestibule pressurization, and then they'll have to do some leak checks. Dragon on Dragon to ground for Bob. I've got both structural zippers on my gloves lowered, and I do see white teeth visible on both sides. It looks like a full white tooth. I'll give you an update once I get to the leg zipper. Copy. White teeth on both sides, and we'll await your next status. So the crew right now just going through some checks of their gloves. They're about to get out of their suits. That'll be the first step for the crew on board Dragon. For the crew on board station, Chris Cassidy is going to start getting that vestibule pressurized, and then they're going to do leak checks. So they're going to be actually taking atmosphere from station, putting it into that vestibule, and then once we get all the leak checks done, things are thermally stabilized, it'll be time for hatch opening. We'll be able to see Bob and Doug get into the space station for the first time from on board the Dragon spacecraft. And again, for Doug Hurley, this is the exact port he was at almost 9 years ago when he was on the very last space shuttle mission, and now he's commanding the first commercial vehicle to dock with the International Space Station. I think that's going to do it for us in Hawthorne. We're going to give you into the very capable hands of Gary Jordan to take you through the rest of the hatch opening. We're going to be watching from here and following along. We can't wait to see these crew members on board the International Space Station. Thank you for everybody who tuned in. We hope you enjoyed the launch. We hope you enjoyed the ride uphill. We really hope you were with us every single moment from suit up until now, so you've been up for over 24 hours. But it's been an incredible experience for us to see these guys get on board the International Space Station, to watch Dragon go through the paces, to be lofted into orbit on Falcon 9. Something we've been waiting for years, seeing it come to fruition. I'm still grappling with. Dragon SpaceX but on it was Dragon really to ground. incredible. Video is and no Shiv, interior. it was an honor doing this with you today. Yeah, absolutely, Dan. They Dragon copies. Thanks, Anna. can't step on the crew. That's Can't the step on one the rule. yeah. But, there were some really great words there from all the flight control teams about how this was a joint partnership between NASA and SpaceX. I think everyone is over the moon here at SpaceX for this. Bob and Doug have got to be excited, and now back to business to get the vestibule ready to go, and then get them on board the station. So again, thank you for following us. Please continue to watch as Gary takes over for the hatch opening portion. And keep following our social media for more updates on what's happening with Hatch Open. Over to you, Gary.
Thank you, Shiva. Thank you, Dan. What an incredible flight for Bob and Doug, lifting off just yesterday and now in space, attached to the International Space Station. Some kind words all over after docking at 9:16 a.m. Central and a hard mate just 11 minutes later. We're still not done here. We're going to take you through the pressurization sequence and eventually hatch opening SpaceX of the Dragon International on Space Dragon to Station. ground. Cabin mic check com. And I hear you loud and clear on Dragon to ground. How me? Loud and clear. Excellent. Good comm checks. We're still... And SpaceX Dragon with an update from Bob. It looks like a white tooth on the leg zipper as well. We'll take a close look if we can see anything else that might have resulted in that lower leak check pressure. Copy. Really appreciate the report. Thank you. Teams behind me will be configuring the Dragon and the International Space Station to welcome Bob and Doug aboard. First, of course, the International Space Station attitude control moment gyros, really holding the Dragon in place through the hard capture sequence. We'll start enabling those thrusters and pressurizing the vestibule. It'll take about an hour until we're able to get the hatch open. The teams here in Mission Control Houston, Orbit 2, led by Flight Director Zeb Scoville, will be taking us through that process. Aboard the International Space Station, Commander Chris Cassidy standing by in Node 2. Right in front of that is the pressurized mating adapter. He recently opened up the hatch to introduce some of the station air and mix it, get a nice mix in there, avoiding some CO2 pockets. That hatch you see just beyond Chris Cassidy there is normally closed. He was able to open it a little bit earlier today, mix some of that cabin air, and get rid of those CO2 pockets, make sure it's all clean and ready for Bob and Doug. He closed it shortly after just to make sure no FOD or foreign objects, anything were to float in there that would inhibit any hatch opening process today. One of the next milestones for Chris Cassidy will be to open up that hatch. He's got some cameras you see placed within that node. We'll get some good views of the hatch opening and welcoming Bob and Doug here in just about an hour. A big moment in history today, May 31st, 2020. Just on the other side of that hatch, Bob Behnken and Doug Hurley have successfully arrived at the International Space Station. Still a couple of milestones to get through. Before we can open up that hatch, it's going to take some time. First, pressurizing the vestibule in between the station and Dragon. We'll bring that up to pressure. It's going to take some time for that pressure to stabilize. Of course, the temperature within that vestibule causes a little bit of swing, so we'll just wait for that to pressurize or to stabilize before opening up that hatch. Here at Mission Control Houston, Flight Director Zeb Scoville welcoming the director of the NASA Johnson Space Center, Mark Geyer. We'll have a few other VIPs here in the room to welcome Bob and Doug once they get through that hatch. Now again, this repressurization and hatch opening process is going to take some time. You see now we're going to have some intermittent losses with the communication from the International Space Station.
You're seeing now the International Space Station Flight Control Room, led by Flight Director Zeb Scoville. Just a handover of some of those audio and visual communications. We'll be regaining those shortly. Might lose them intermittently throughout the repressurization process, but the teams here will be monitoring all of the procedures, again, pressurizing that vestibule and eventually getting to that hatch opening. From right to left there, seated, you see Flight Director Zeb Scoville. It was he who was leading the teams for both the launch of Bob and Doug over at the Cape. He was leading the teams here in Mission Control Houston. You just saw the Johnson Space Center Director Mark Geyer walk off to the side. Seated next to Zeb Scoville, Joshua Kutrick. He is one of the members of the most recent class of astronauts, the class of 2017. Canadian Space Agency astronaut, went through candidate training and officially became an astronaut just recently. Again, a few milestones to get through to that hatch opening. First, the International Space Station attitude control has been successfully switched from control moment gyro only control, enabling some of the thrusters on the International Space Station. We also just received the word that Dragon is successfully receiving power. Ground ISS power connection has been established. And there you have it. Dragon is successfully receiving power from the International Space Station. And Dragon copies on Dragon to ground that power has been established. Just let us know when we should make a hardline comm check. We will, Co. Thank you. For those of you just joining us, you are getting a live look at NASA astronaut Chris Cassidy, commander of the International Space Station, doing some of the prep work to open up the hatch and get ready to welcome Bob Behnken and Doug Hurley aboard the International Space Station. They launched successfully yesterday at 2:22 p.m. Central Time, 3:22 p.m. Eastern.
and docked successfully with a contact and capture just a little bit ago at 9:16 a.m. Central Time, 10:16 Eastern. Now, some of the milestones to get that hatch open have already taken place. First, attitude control. For some of the docking sequence, for the initial contact and capture, attitude control was on Russian thrusters. That was moved to control moment gyros for hard mate, making sure that everything lined up and we got those ready-to-hook indicators green before driving those hooks. The attitude control has since been switched to enable some thrusters on the International Space Station. We did get confirmation of good power being delivered from ISS to the Dragon. Next will be to test some hard line communication between Dragon and the International Space Station. Dragon and station. It's Houston calling on the big loop. We're prepared and getting ready to transition the comm system to hardline, at which time we're going to do a couple comm checks. We just want to make sure everybody's on board with that and aware. So Dragon first, maybe let me know if you hear this and if you're go with that plan. Yeah, Houston, Endeavor on the big loop. We had you loud and clear. Houston station copies and concurs. Okay, Endeavor and station, we have you loud and clear on RF right now. We are putting it in work now, so transitioning comm system to hardline, and we'll call you back for voice checks momentarily. Endeavor copies. This is Mission Control Houston. The voice you just heard was Capcom Joshua Kutrick from here in Mission Control Houston, relaying through the big loop. That's integrated communications with Dragon and the International Space Station, just taking us through those procedures until we get to hatch opening.
Now, there's an umbilical connection with Dragon, connecting Dragon to the International Space Station. We did get good confirmation that power is flowing from the International Space Station to Dragon. Next, we'll be proceeding with some of the communications checks. The big loop established on the C2V2 Common Communications for Visiting Vehicle through some of the last legs of the rendezvous and docking of Dragon to the International Space Station. We'll switch that over to hardline communications, testing that out here shortly. We're going to get some good views of station today. You see Chris Cassidy working inside Node 2. Just on the other side is the hatch. That hatch is separating between the International Space Station and the pressurized mating adapter. One more hatch to go after that. That hatch opens up to the Dragon hatch with Bob Behnken and Doug Hurley on the other side. Just surrounding Chris Cassidy from this view, you can see a series of cameras. We're going to get some great views from Node 2 there on the left, a couple of high-definition cameras. On the right, a 360 VR camera. Part of an initiative to engage viewers and provide views that from the International Space Station that have never been seen before. We'll get to see some of those 360-degree views later after they're configured and stitched on the ground, now being recorded during this historic moment today, May 31st, 2020. Affirmative, we are on the same page. Those steps in the execution note are all that's needed. In work.
You're getting a live look at Chris Cassidy aboard the International Space Station. Just in front of him is that 360-degree camera. He's got cameras situated all over Node 2, pointing right towards that hatch. On the other side, we'll be welcoming Bob Behnken and Doug Hurley after pressurization of the vestibule, and we'll start beginning hatch opening after that. Open. Yeah, we copy MPEV open, Chris. Another handover of communication from the tracking and data relay satellites, providing video and audio communication from the International Space Station, now integrated with the Dragon power. Still looking towards some of those hard-line communication checks. Again, we'll lose communication intermittently as the International Space Station flies 269 statute miles. Station Houston on 2 for Chris. We're go for open on the Node 2 forward hatch. Regaining some of that video from International Space Station, Chris Cassidy given the go to open that Node 2 forward hatch. Again, he opened it a little bit earlier today to allow some of the station air to mix into the pressurized mating adapter. There it is. Now again, there's a few more hatches to open until we are able to welcome Bob and Doug aboard the International Space Station. You're looking through the hatch into the pressurized mating adapter. There's another hatch down there through the pressurized mating adapter that opens up to the International Docking Adapter. Houston on 3, hey Josh, there was zero on DPDT, and the Node 2 forward hatch is open. And Chris, we copy Node 2 forward hatch open. We concur your go for the next yellow activity. That's your 1515 activity. It's step 2 in 2.102 Crew Dragon ISS arrival through hatch opening. Basically, you're going to cycle the 8-pass equalization valve. And Dragon SpaceX on Dragon to ground. If desired, reference procedure 4.400 to monitor vestibule pressurization. And copies. Small.
on Dragon to ground. For 4.012, we've completed up to section 5, and we've got a timer started for 1 hour. Copy, completed through section 5, and your suits are drying, and you have started a timer for 1 hour. With that, do we have your permission to come back on board? Get you back on board. We copy. We are go to come back on board. And with that, you are go to perform sections 1 through 3 of 4.400. We do recommend deferring your step 2.1 for the waste system flush until closer to hatch opening. In section 3, as you are performing your inventory, please collect all your food and water bottle trash and consolidate it into the 2 trash bags within their common bags in location 18. You will transfer the plastic bags containing this trash to ISS for disposal during a scheduled activity after ISS ingress. And do note that you are welcome to defer this inventory until after you eat your meal that is scheduled for right about now. Okay, Anna, if you could give us 5 minutes before you guys come back on board, we do have some clothing config to complete. Understand we've got to go for sections 1, 2, and 3 of 4.400, and we will consolidate our trash into the bags provided in location 18. And we'll defer the docked waste configuration, section 2 of 4.400, until it gets closer to hatch opening. Station, we copy 1507. We copy, and we will wait 5 minutes before coming on board, and we'll check with you before we do so if we don't hear from you first. Copy, ready. Thanks, Anna. This is Mission Control Houston. You're listening to crews on board the International Space Station and Dragon prepare for opening the hatch. You're seeing Chris Cassidy aboard the International Space Station already opened the hatch to the pressurized mating adapter just below that hatchway you see at the center of the screen here. On the other side of the hatch is the hatchway to the International docking adapter. On the other side of that, the recently docked Crew Dragon. Vestibule pressurization is underway. This will equalize the pressure between Dragon and the International Space Station. Once it does come up to pressurization, it will take some time to equalize that pressure because of the temperature difference in the vestibule. Just take some time to stabilize. Dragon, Endeavor, it's Houston. Calling you on hardline now for a voice check. How do you read?
Endeavour, it's Houston calling Space to Ground 2 via hardline now for a voice check. Do you read? Houston Cotton. Dragon voice check. How do leaders? Counting 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5. Houston Station, Space to Ground 2. And Station Houston on 2, Anatoly, we hear you loud and clear. We're going to swap a couple minor things here and try Dragon again. We're still trying to get calm with Dragon. Stand by 1. Dragon again. Dragon voice check. How do leaders? Counting 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5. And Station Houston on 2. Everybody will just stand by for a few minutes. We're going to try to raise Dragon by another means. Stand by. Stand by. And Endeavour, it's Houston calling on Dragon to Ground 1. We're trying to reach you via hardline. Just not sure if you're receiving it or not. Let us know at your convenience. Houston from Endeavour. We're hearing quite a bit of echo on the other loop that appears to be connected. It's unintelligible, but we do have you loud and clear on the Dragon to Ground. And Endeavour, Houston on Dragon to Ground. Thanks for that. Very helpful. We'll take a look, and we have you loud and clear on Dragon to Ground as well. So we're gonna continue to work it and try to give you a call back in the next few minutes on hardline. Endeavour copies. Thanks. This is Mission Control Houston, working through the steps to pressurize the vestibule. We did have confirmation that vestibule pressurization was underway. We do have power flowing from the International Space Station to Dragon after it docked for a contact and capture at 9:16 a.m. Central Time, 10:16 a.m. Eastern, just earlier this morning. A few other milestones to reach. We need good audio communication hard-lined through the umbilical where Dragon is currently docked on the other side of that hatch, providing now power, just making sure those hard-line communications are intact. Working through that as we count down towards the milestones of opening that hatch. Dragon on Dragon to Ground. Go ahead. Yeah, and in section 1 of 4.400, the tablet state of charge are 66 for
Doug's and 32 for mine. Copy 66 for Doug, 32 for Bob. And do we have your permission to come back on board with video now? Yeah, go ahead and come on board. We just may have to take it down at some point, as you might imagine, but come on board. Sounds great. Thanks. Station Houston on 3 for Chris. Your convenience, but just an update on the comm status. Yes, sir. Go ahead. Chris, you've probably been able to tell we've run into some minor issues trying to get hardline established, so we're working that here, and we're going to be reattempting the comm checks as soon as we think we're go. I'll give you a heads up on that. And then regarding stuff, just get-aheads, I was going to pass along to do the teardown from steps 3 and 4 in the approach monitoring, but I just saw it go gray, so have you done that already? Hold on just one second. Which one was that? Maybe I fat fingered the wrong procedure. Yeah, no, it's subtle. So it's in the execution note for Dragon approach monitoring. As we were monitoring Dragon earlier in the day, down in the execution note are the teardown steps. I'm here in the cupola right now. I'll take care of it. It's not gray, but momentarily it will be. Sounds good. And I'm also hearing on that we have done on the ground steps 1 through 4, so it's just 5 and 6 left for you in that teardown procedure. Copy that. On 3, steps 5 and 6 are complete in the teardown. Copy, Chris. Thanks for that. And just about to hit the button and reattempt the hardline checks with Dragon. Okay, copy. Endeavor, it's Houston calling via hardline. Voice check. How do you read? Say again. And station standby, Endeavor. This is a call for Endeavor via hardline voice check. How do you read? Houston, Endeavor, completely unreadable. It's skipping pretty badly. And Endeavor, it's Houston on Dragon to ground. We heard your reply loud and clear. Understand we're still broken. We're working it. Thanks for the patience. We got you, Josh. That's exactly the case. Thanks. Dragon FM voice check. How to read me? Counting 1 to 1,
122, 123, 124, 125. And station on 2 for Anatoly. Anatoly, we're hearing you loud and clear in Houston. We seem to have an issue still with COM2 Dragon, so we'll just have you stand by. We'll let you know when we're ready to retry. Thanks for your patience. Okay, call me on Space Ground 1, please. SpaceX Dragon on Dragon to ground for a timeline tag up. Go ahead. Yeah, Anna, we're managing the collection of the used water bottles and other items as well as our meal, and just looking to understand a little bit better how closely we're to hatch opening or another timeline milestone. We're kind of running to the end of the tablet here with meal 5 that started about, 25 minutes ago or so, and so just wanting to understand how much time we've got in front of us. In Dragon SpaceX, we estimate we are about an hour to Dragon hatch opening.
Copy that, Anna. Thanks for those words. It just helps us manage getting things done. And looks like you guys are on board. Welcome aboard, I guess, the integrated space station now, huh? Indeed. Thank you so much. We're excited to be here. Endeavor, Houston calling over hardline for a voice check. How do you read us now? Houston or station from Endeavor. I'm not sure the location of that last call, but still quite a bit of skipping and unreadable. And Endeavor, it's Houston, loud and clear on Dragon to ground. We heard your response, so we're in the same situation. We're hearing you. You're not hearing us. We have one more troubleshooting item that we're going to put in work now. So we'll give that a try and then maybe call it for the day. We'll let you know. Endeavor copies. Thanks, Houston. Endeavor, Houston calling via hardline for a final voice check. Do you have us now? Houston, Dragon on the big loop. That was an improvement, but it's still completely unreadable.
And Endeavour, Houston on Dragon to Ground 1, we're still hearing you 5x5. Understand it was slightly improved. Were you able to read me at all, or is it unuseful? Yeah, it was a slight improvement, but it's still unintelligible, almost every word. There was maybe one word that you could have sort of figured out, but that was about it. Okay, thank you for the feedback. First time, obviously, and we think we're running into some interference issues, but we'll continue to take a look. We copy, thanks.
This is Mission Control Houston. If you're tuning in to our coverage, you're getting a live look at the International Space Station Flight Control Room. You're hearing a lot of communications from the International Space Station, both from the space station side over space to ground. NASA astronaut Chris Cassidy, International Space Station Commander, setting up for the hatch opening. You can see a series of cameras scattered around, ready to capture the best views of Bob and Doug coming through that hatch. We did get confirmation just shortly that we did have good pressurization of the vestibule. It'll be about 10 minutes to perform a series of leak checks. Again, that pressure needs to stabilize. The thermal conditions make it swing just a little bit, so just waiting for that to stabilize before those leak checks are finalized. That underway within the next 10 minutes. We do have communications settled in the hardline connection between International Space Station and Dragon. You can see from the inside of Dragon now, the crew doffed or took off their suits, just getting a few things packed up before they eventually open up the hatch after that pressurization is equalized between Space Station and Dragon. Endeavor, it's Houston calling for a voice check over the big loop. We've retransitioned back to RF, so back to RF. How do you hear us? Houston Dragon on the Houston Dragon on a big loop. Was that comm check for us? Yeah, affirmative, Endeavor. It's Houston. We transitioned back to RF because we still had the interference over hardline. So we're back on RF now and just want to make sure we had you. We've got you loud and clear on RF. Loud and clear as well. We're just going to leave it here for now. Thank you. Here's a live look from inside the Crew Dragon. You're seeing Bob Behnken and Doug Hurley just preparing the inside of Dragon. They have doffed or taken off their suits. The pressurization between Space Station and Dragon is complete. They just need to perform some leak checks, make sure that pressure is stable before they actually open the hatch. Teams working together on the ground, International Space Station Flight Control Room and the Flight Control Room in Hawthorne to get that big loop communication configured so everyone can hear each other through this process. Figured out a workaround using RF connection.
This is Mission Control, Houston. If you're just joining us, you're getting a look inside the Crew Dragon. That was Bob Behnken seated on the right side, the pilot seat, or the Joint Operations Mission Commander seat for Demo 2. He and Doug Hurley, the commander of the spacecraft, just preparing the inside, putting away some trash. They just doffed their suits, and right now just waiting for the pressure to equalize between the International Space Station and Bob and Doug. Just two hatches, really, separating them from the inside of the orbiting complex. Aboard International Space Station, Commander Chris Cassidy has been outfitting Node 2. It's the first node. Once you cross over some of the hatchways, there it is. You can see some of the cameras positioned around to capture the crew coming in to the International Space Station. Much of that work completed at this point. Really, at this point, just waiting for good leak checks between Station and Dragon. Huntsville, Spacecraft 3 for Chris on the ISS experience. Go ahead on 3. Chris, we're not seeing good connection between the SSC-25 and the camera. We're coming up on a handover, but we're looking for a reboot of SSC-25. Reboot 25, copy. SpaceX Dragon on Dragon to ground for inventory. I am here and ready to copy. Okay, Anna, we'll start with location 9 from bag 203. We removed 3 water bottles. Copy. 3 bottles removed from bag 203. Good readback. From location 10, we removed bottles from each of bag 207, 208, so 6 water bottles in total. And Dragon SpaceX, you were pretty broken on that call, but I think I copied 3 bottles from each bag 207 and 208. Is that correct? That is a good readback, Anna. I copy. Okay. For location 11, 1 dinner from bag 317, 1 breakfast from bag 315, and 1 lunch from bag 316. Yeah, there are several... I copy 1 dinner from 317, 1 breakfast from 315, and 1 lunch from 316. Folks are interested, but everything that was taken has been sent down. That's a good readback. And location 12,
1 dinner from bag 321, 1 breakfast from bag 319, and 1 lunch from bag 320. I copy 1 dinner from 321, 1 breakfast from 319, 1 lunch from 310. And am I correct to conclude all of this includes your consumption from the lunch that you just completed? That's correct, Anna. We've finished eating, and the lunch we just completed is a good complete list of what I've read down to you so far. The only thing we have remaining is the flush of the waste system here, and we'll do that with a water bottle and report when we do that a little bit later. Copy. That sounds like a perfect plan. Thank you so much. Okay, with that, that's the extent of our inventory. All else is per the packing plan. Copy. All else from per the packing plan. This is Mission Control Houston. You've seen Chris Cassidy, International Space Station Commander, do much of the setup, but he does have 2 crew members on board, both Russian cosmonauts. Next to him right now is Ivan Wagner, rookie space flyer that was on the same Soyuz spacecraft that Chris Cassidy launched on from the Baikonur Cosmodrome just a little more than a month ago. Also on board is Russian cosmonaut Anatoly Ivanishin.
This is Mission Control Houston. We are coming up on almost 2 hours since the Crew Dragon made contact and was captured by at the International Space Station's forward international docking adapter. That happened at 9:16 a.m. Central, 10:16 a.m. Eastern. Still working through some of those milestones, equalizing the pressure between Dragon and International Space Station, verifying some of the communications, and of course you see Bob Behnken and Doug Hurley inside, continuing to prepare the inside of their vessel before they make their way inside the orbiting complex. SpaceX Dragon on Dragon to ground. Do you mind taking the cameras down for just a few minutes here? We will put that in work and let you know when it's done. This is Mission Control Houston. You heard the call from Bob Behnken, Joint Operations Mission Commander of the Demo 2 mission, taking down some of those video feeds. We're still waiting for some of those milestones to pass before actually opening the hatch. The Dragon crew continuing to get themselves ready before opening the hatch. Chris Cassidy on the other side, just preparing some of the camera views, making sure everything's set there, done even a little bit ahead of time. We do have confirmation that there is a good data connection path between Dragon and the International Space Station. Some of those checks underway next. Coming up on 2 hours since docking at 9:16 a.m. Central, 10:16 a.m. Eastern. Space Station on 3. The SSC's been rebooted. Any success? Hey Chris, we see good connection between the SSC and the camera, and we're just performing the calibration now. We'll start recording shortly. Thanks for your help. Yeah, no problem. Happy to help. Dragon SpaceX, we have gone exterior with the cameras. Dragon copy, thanks.
This is Mission Control Houston. Again, you're getting a look at the inside of the International Space Station. That's NASA astronaut Chris Cassidy, commander of Expedition 63. Continuing to get some of those cameras configured for hatch opening. Many milestones already passed after docking at 9:16 a.m. Central, almost 2 hours ago at this point. At the time of docking, the International Space Station was on Russian thrusters. After contact and capture was moved over to control moment gyro, stabilization and attitude control, now back to its standard configuration of thrusters and control moment gyros. After an umbilical connecting Dragon to the International Space Station was established, we did get confirmation of good power flowing from the International Space Station to Dragon. Dragon now relying on station power. We did get confirmation of good data transmission. And of course, the teams here on the ground, both here in Houston and in Hawthorne, troubleshooting some of the communication to make sure that is ready to go prior to hatch opening. Pressurization between International Space Station and Dragon brought up to the same pressure, 14.7, the same we would find here on Earth. Leak checks are next to confirm the pressure is stabilized between the two vehicles. You see the hatch just on the other side of Chris Cassidy there. That's the hatch to the pressurized mating adapter. There's two more hatches once you go down that hatchway. One is to the international docking adapter, and the other is the hatch of Dragon itself.
SpaceX Dragon with a couple of questions. I am here and ready to copy. Hey, Anna. We show about an hour and 11 minutes since we started drying the suits, just to let you know that. And then the other thing is we can put 4.400 section 2 in work if you think we have some time before we get the hatch open. We copy. You are go to stop drying your suits and turn off that suit fan at this time. Let me get you words on that waste system flush. Copy. We'll shut the suit fan off now. In Dragon SpaceX, we are about a half hour prior to hatch open, so you are go to do that waste system flush if that sounds good to you at this time. Okay, we may give it a few minutes. If it's going to be 30 minutes until hatch opening, we may want to use it just one more time. So yeah, we may hold off for another 10 minutes or so. But let us know if anything changes. Otherwise, we'll do it then. Totally reasonable. Sounds like a good plan. Thanks. And Dragon, Houston on Dragon 2 ground. We're still working comm issues. We're going to take down the big loop now. We'll maintain you on Dragon to ground. We'll call you when we have hardline back in place. Stand by 1 second. Chris. Dragon copies, Houston. Thanks. Go ahead, Chris. Sorry, we're stuck into Dragon. Yeah, no problem. Hey, I'm just looking ahead at the PAO event, and I know it says video through the node 2 and space to ground 2 up and down. It would only take me about 1 minute to change back over to the encoder and go do comm the normal way that we do PAO events, if that's something that's preferred. It really is super fast, and I can get you that way in that config real quick if you need it. Later. Copy, Chris. Yeah, copy. Thanks for that. We'll offer it up, and I'll let you know if we want to go that way. Copy. Obviously not urgent or important, just throwing it out there. Station Houston on 3 for Chris, comm config. Go ahead. We just wanted to clarify from your last comments. We show it as being in the standard config, whereby you're going to be coming down over the camcorder HD mic, and we'll be going up over space to ground 2, and that's what we're intending. Did you maybe just? We might have missed your intent in your previous remarks. Is that what you had in mind? No, I had, like we do all other PAO events, we talk, we hold the handheld microphone that is going through the clip-on mic transmitter to the clip-on, through the camera, and then the audio comes down through the encoder. That's how we typically do PAO events. So I could go back to that config if you need, super fast, or if you want to do it this way where we're talking on space to ground 2, that's fine too. I don't care.
Just throwing it out there because it's different than we normally do PAO events. Standby. And just to be clear, what the configuring now is the Node 2 camera is not connected to the encoder, as you probably know. So all I would do is just plug the cable back into the encoder and switch back over to the nominal Node 2 camcorder. And Chris, that is clear. The camera needs to be plugged into the encoder. So what you're saying is what we need. We don't know where it got swapped up, but the camera should definitely be plugged into the encoder, and audio is coming down via that encoder. Okay, so yeah, we'll just use it on the, I guess what I was thinking is going back to one without a battery and not be dependent on the battery, and going back over to the nominal cable, which includes power. I just get a little leery about relying on these batteries. Copy. We have Photo TV online, so we're talking to them on the phone right now. Standby one. Station Houston on 3 for Chris. Microphone and the free float camera both connected to the encoder. Does that clear it up? Okay, copy all. You want the free float camera, and we'll use the handheld microphone through the ATU. Copy all. No problem. I think I'm not communicating. No pun intended. But I think we're in a good config now, and I won't swap over to the nominal Node 2 camera. Down by Chris. Station Houston 3, Chris. If you're still there, we think we still have it backwards. So I see you look. Yeah, I see in the video now. So we still have PAO on the line. Sorry for the confusion, but I think this much is clear. This morning,
we moved cameras, we swapped the cameras that were connected to the encoder. What we want now, we're getting video from the free float camera through the encoder, so that's good. We're seeing it right now. What we need, just relaying here, is your lapel mic. That has to go through that new free float camera, so that your mic connects to the free float camera, and then that audio comes down through the encoder. Does that make sense? That's the config it's in right now, and that's all perfect. The only benefit, I guess, I didn't initially make it clear, is if I switch back to the normal cable and the normal camera, we're not dependent on a battery power on the camera. I just am worried that throughout this whole event, we're gonna that all of a sudden the battery's gonna go out. I go back to the normal. SpaceX Dragon on Dragon to ground. Now report complete with 4.012. Benefit to this free float camera Copy is complete I with can take 4.012. make it all the way into the Dragon, which I don't think we could do with the other cable. So my thought was, after we do all of the ingress stuff and we switch gears to the PAO ceremony when we're standing right in front of the hatch, we could have actual power to the camera. But it's really no big deal. What I'll do is I have got a couple batteries on standby, and I'll just make sure there's a fresh battery right before we start that PAO event. Okay, Chris, sorry it took so long, but I'm 100% with you, and copy 100% on the battery concern. The word we're getting here is we would like to run it in the config that it's in right now. We copy all on the battery config. Great idea to have a few spares nearby, but we think it's going to last throughout the whole event. Okay, copy all. And Station Houston on 3 for Chris. With that out of the way, you have a go when able for your 1615 activity. 1615, that's your go for steps 3 and 4 in 2.102 Crew Dragon ISS arrival. Okay, 1615 activity, inward. Endeavor, Houston calling on hardline for a voice check. Endeavor, Houston calling via hardline for a voice check. Loud and clear, how was? Hey, Endeavor, Houston, we have you loud and clear on hardline. Great news. Well, congrats. Sounds like we got it at least somewhat sorted out. Affirmative, concur. We think we might have found it interference between C2V2 and the hardline system, but we're going to keep it here for now and proceed down the timeline. Never copies. Houston on 3, hey, can you back me up on the PDT? Will do, we're checking.
Station Houston on 2, Chris. TPDT is good. You're going to continue. Copy, thank you. This is Mission Control Houston. You're looking at the inside of the International Space Station. What you were hearing before were just some of the audio and video checks, just making sure that everything's synced up so that we get the best views and the best audio possible for when Bob Behnken and Doug Hurley come through that hatch. We're working towards the hatch opening now. You can see Chris Cassidy down the pressurized mating adapter. That hatch will open up to the international docking adapter. On the other side is the Dragon hatch. Cassidy working through those procedures after pressure equalization was complete. Now expecting around the order of 10 to 15 minutes maybe until we finally get that hatch open. So we'll stand by, keep those views coming from the inside of the International Space Station to welcome Bob and Doug aboard. This is Mission Control Houston. You're looking at the live view of the inside of the International Space Station Flight Control Room. The team here, Orbit 2 team, led by Flight Director Scoville, is working through the intricate process of making sure everything is ready to open the hatch and welcome Bob Behnken and Doug Hurley aboard the International Space Station.
It's been a journey so far to get to this point. More than 2 hours ago, made contact and capture with the International Space Station was the Dragon vehicle, the Crew Dragon vehicle, with Bob Behnken and Doug Hurley aboard, 9:16 a.m. Central, 10:16 a.m. Eastern. Dragon FM voice check. How do you read me? Counting. 1 2 1 30-minute 1 timer that 2 you gave 2 us a little 1 bit 2 earlier. 3 1 2 4 1 2 5. Here, and then give you go to come back on board. In Dragon SpaceX, you were pretty broken in that previous call. Houston Station, speak ground 2. I don't hear Dragon. I think you're being summoned by the Russian crew. In Dragon SpaceX, I was told to proceed with you. Can you please repeat your last? Yeah, Anna, just wanted to double check with you to make sure you had copied our last and that we were still good on that estimated timer that you gave us for 30 minutes. It looks like we've got about 10 minutes left. So we'd like to pick up in section 2 of 4.400. Checking. This is Mission Control Houston. Chris Cassidy opens the hatch to the International Docking Adapter, 11:37 a.m. Central Time. Station and Dragon flying together, 267 statute miles over the South Pacific. There's a view from the camera at the forward end of Dragon. 20 minutes until Dragon hatch open, and the APAS hatch was just opened. Again, 11:37 a.m. Central. The hatch to the International Docking Adapter was open. You see Chris Cassidy there poking his head in. That's the camera at the forward end of the Dragon. Now only one hatch separating Bob Behnken, Doug Hurley from Chris Cassidy, who you're seeing here from those Dragon views. Expected time to open that hatch is about 20 minutes from now. We'll report that time to you and expect to do a welcome ceremony at 12:15 a.m. Central Time, 1:15 p.m. Eastern. That'll welcome Bob Behnken and Doug Hurley aboard the International Space Station as part of the Expedition 63 crew. We'll get to hear some words from them and have some VIPs here in Mission Control Houston to provide words to the teams that oversaw the entire mission and the crew aboard the International Space Station. Station Houston, we copy the hatch open, no condensation, thanks. Dragon SpaceX on Dragon to ground, comm check. Dragon to ground, how us? A little choppy, how me? You are loud and clear. We'll put section 2 of 4.400 in work. We copy all. Thank you. And bom, estamos ao vivo agora. Nós estamos aqui com o nosso convidado, o Matheus de Paula, novamente. Agradeço aí a sua presença, guerreiro. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês. Mais um dia aí, acompanhando hoje já o acoplamento, né? 19 horas após o lançamento do Falcon 9. E vamos ver como é que vai ser o desembarque dos dois astronautas para dentro da ISS agora. Sim, eu estou deixando em tela cheia lá, né, para que as pessoas possam acompanhar bastante. Depois a gente entra aí
com os nossos belos rostos aí, justamente para que todo mundo veja a gente. Isso aí. Mas enquanto isso, Matheus, diz pra gente aí o que está acontecendo lá agora, porque realmente nós estamos perdidos, né? Não somos da área, então imagina como nós estamos aí observando, apenas observando. Vamos lá. Como a gente pôde acompanhar, né, durante essas últimas horas, exatamente às 11h23 da manhã de hoje, no horário aqui de Brasília, a gente pôde acompanhar a aproximação totalmente autônoma da cápsula com o módulo Harmony, exatamente, mais precisamente com o adaptador pressurizado PMA-2, lá do módulo Harmony da Estação Espacial. Toda essa aproximação foi feita de forma totalmente autônoma pela cápsula, pela Dragon 2. E o que a gente pôde ver, após o acoplamento, o soft docking, que seria um acoplamento mais suave, e após essa parte do soft docking, passamos para o hard docking, que seria realmente a estação espacial sugando a cápsula para que ela fique ali grudadinha na estação. Nesse momento, o que a gente pode acompanhar é que está sendo feito um acoplamento mecânico, com algumas válvulas sendo conectadas, até em termos mais básicos, assim, porcas e sendo apertadas ali. Você pode ver que o pessoal estava usando algumas chaves inglesas ali, de um tamanho até considerável. Essa é a parte mais dura mesmo desse docking que a gente está acompanhando. A gente pode ver que os astronautas acoplaram ali a Dragon 2 às 11h23, mas agora são 1h43 da tarde aqui no Brasil, em horário de Brasília, e os caras ainda não desceram. Por que eles ainda não desembarcaram? E como eu disse, o acoplamento ele é um sistema demorado, ele não é tão simples assim, só não é exatamente um avião encostando no finger do aeroporto. Tem toda uma conexão a ser feita, desde o básico até as partes mais duras, de parafusagem e tudo mais. E um dos fatores mais importantes também é equalizar as pressões dentro da cápsula da Dragon 2, onde estão os astronautas, e dentro do módulo pressurizado da Estação Espacial. Então, essa lacuna de tempo que a gente está acompanhando desde o acoplamento até agora, em que daqui a alguns minutos eles vão fazer a abertura da escotilha para desembarcar, a pressão entre a nave e a estação está sendo equalizada, justamente para quando eles abrirem essa escotilha, não ter nenhuma interferência de pressão divergente entre os dois espaços. Essa é uma das curiosidades de por que esse desembarque demora tanto, não é uma coisa tão rápida assim. Ah, entendi. Então não é uma coisa tão simples. É como se fosse o pessoal que pratica o mergulho autônomo, né? Quando ele vai abaixo de 42 metros, ele realmente tem que retornar pouco a pouco para poder se adaptar, né? Ele vai se adaptando com a pressão, e é o caso que eles estão fazendo ali para poder justamente entrar, né, na estação espacial. Seria mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. A gente pode imaginar aquelas cápsulas de mergulho em que você desce até uma certa profundidade, mas quando você volta, você tem que ficar alguns minutos ali, até algumas horas dentro dessa cápsula, antes de desembarcar para um nível de pressão atmosférica. Isso seria para evitar algumas perturbações, algumas coisas que podem acontecer com o corpo do astronauta lá, e bem como do mergulhador, se a gente trouxesse para o nosso exemplo do mergulho. E também para não ter nenhuma divergência entre o momento em que eles abrirem a escotilha, entre o interior da estação espacial e o interior da cápsula. Não, tudo bem, nós estamos lá acompanhando. Qualquer comentário queira fazer, entrar em qualquer momento, o microfone está aberto, tá bom? Com certeza, obrigado. Eu estou acompanhando aqui também, e a previsão para o desembarque dos dois astronautas, do Bob e do Douglas, às 14h05, horário de Brasília. Sem prisões de atraso, todo o cronograma está sendo bem cumprido, com alguns segundos apenas de divergência do cronograma original, isso desde o momento lá do lançamento. Mas tudo diz que vai dar tudo certo, vão conseguir cumprir todos os horários, tudo conforme o cronograma.
One more hatch separating Bob Behnken and Doug Hurley from the inside of the International Space Station. Still looking at Cassidy doing some of the prep work for that hatch. Vou verificar algumas perguntas aqui que a gente está recebendo over the past few hours na live, to nos capture comentários. this historic moment Enquanto isso, today. eu vou botar os nossos rostos ali para que todo mundo veja um pouquinho a gente, né? Eu sei que não é o interessante no momento, mas eu acho que a gente tem que fazer esse ping-pong, né? We'll start a welcome ceremony, officially welcoming Bob Behnken and Doug Hurley aboard the International Space Station to join the Mas tem Expedition alguma pergunta aí, 63 Matheus? crew. Pode soltar pra gente, não há nenhum problema. Tô conferindo aqui. O Aera Dino comentou aqui: parabéns à equipe aqui do Defesatv, do Orbis Defense e também a Bravo Rocket do Brasil. Em nome da Bravo, eu agradeço o parabéns recebido. Eu gostaria de comentar rapidinho que ontem, antes da gente iniciar a entrevista, o Wanders, que participou conosco, ele havia dito que eu era capitão-geral da equipe, da Bravo, e eu não me atentei muito a essa afirmação dele. Eu estava checando a previsão do tempo aqui paralelo, mas não deu tempo de corrigi-lo. Eu não sou capitão-geral da Bravo mais, eu fui capitão-geral até o início de 2019, quando eu passei o cargo para o Bruno, que foi citado ontem como capitão-geral em 2019. E esse ano de 2020, a capitão-geral é a Carol Castro, que eu citei ontem, quando eu apresentei o organograma. É só uma pequena correção, só para dar Então me tira uma dúvida. Ficou tudo azul lá, hein? Lá na NASA está tudo azul. Me tira uma dúvida. Eu vou até botar aqui. A questão do capitão é anual, é isso? Ele vai mudando, no caso, ano em ano. Vocês têm uma eleição? Como é que é feito esse sistema do capitão? Sim. Como a hierarquia ela precisa ser presente dentro da nossa instituição, a melhor forma de definir uma hierarquia assim é não só com base na meritocracia, mas em uma democracia, né? Então a gente nós que somos os mais velhos, acabamos escolhendo pessoas com base nos seus méritos para concorrer aos cargos de capitão e de chefe de operações da equipe, e também para os capitães de cada uma das divisões que fazem os projetos. Essas pessoas são indicadas, geralmente em pares ou em trios de candidatos, uma lista tríplice, e os próprios alunos votam em urna e elegem quem vão ser os seus líderes a cada ano. E nas nossas últimas eleições, a gente conseguiu trocar todos os comandantes, digamos assim, todos os oficiais da equipe, para que vá se renovando as ideias e tudo mais, que os mais velhos possam estar passando as oportunidades para os mais novos. Isso foi o que eu fiz em 2018, passei para o Bruno, depois o Bruno passou para a Carol, e assim... Muito legal isso, muito legal. É uma coisa para não ficar bem centrada em uma pessoa só. E... o que eu gosto assim, dentro da organização é que a gente criou um conselho que a gente chama de Estado Maior da equipe, que são o conjunto de todos os oficiais, e todas as nossas decisões não são tomadas por uma pessoa só, mas sim votadas por esse conselho, por esse Estado Maior. Então a gente escolhe qual projeto a gente vai fazer para qual competição e para que seria isso. Então a gente coloca na pauta de uma reunião, vota e decide o que vai fazer, sempre em conjunto, nunca em uma decisão de uma pessoa só, justamente para não prejudicar a organização, assim, a harmonia entre todo mundo. Sim. Uma coisa aqui, observando o bate-papo, e daqui a pouco eu vou checar aqui o WhatsApp também, nós temos aqui a doutora Sandra Freire, né, que fica impressionada com essa evolução tecnológica. Realmente, foi um salto, né? Essa missão, ela é um marco para esse tipo de atividade. O que nós podemos falar sobre isso? A partir desse momento, é como se fosse no cinema o Avatar, né? A partir do Avatar teve um salto tecnológico. Nós podemos dizer que essa missão é a mesma coisa? Com certeza. É importante frisar que desde a década de 60, do início da corrida espacial, os americanos só usaram 5 tipos de naves e foguetes para chegarem ao espaço. Desde o Saturn V, dos foguetes lá da Mercury Redstone, do ônibus espacial e hoje com o Falcon 9.
Então a gente está vendo, ou que a gente está acompanhando desde ontem, é um dia tão histórico quanto o lançamento da Apollo 11 lá na década de 60, que levou os 2 astronautas para a Lua. É um dia realmente histórico. Muito bom, muito a gente bom. tá conseguindo acompanhar. Sim, uma pergunta. O que está acontecendo nesse exato momento lá? Sabe dizer o que possa ser? Tá? Sim. Esses 2 astronautas que estão ali agora aguardando o pessoal desembarcar são russos, é um russo e um americano que já estão lá, e eles preparam uma recepção de boas-vindas pro pessoal que vão desembarcar da cápsula. É uma cerimônia básica, assim, mas bem tradicional. Ocorre sempre uma troca de packs, uma troca dos pet missions, das missões e de presentes, assim. Uma recepção de boas-vindas que sempre acontece. Não, e são rostos novos, né? Já estão cansados de ver eles ali, então quando chega alguém, realmente é um evento, né? É um evento à parte. Se a gente acompanhar aqui em cima na imagem, a gente vê essa bandeirinha americana fixada ali. Isso, perto da saída ali, né? Ao que tudo indica, quando os astronautas desembarcarem, eles vão capturar aquela bandeira ali. Pela NASA, de quem capturaria a bandeira americana na Estação Espacial primeiro, entre as empresas privadas americanas. Entendi. Isso é uma brincadeira já programada, né? Um capture the flag lá dele. É muito legal. Nós temos um outro comentário aqui da Vanessa Brandi. Acho que seria legal posteriormente a Defesatv fazer uma entrevista com a Carol. Um ambiente predominantemente masculino, é legal conhecermos a trajetória das mulheres neste meio. O que você poderia adiantar pra gente aí, Matheus, sobre a Carol? Olha, gostaria de muito que acontecesse. A gente já tem alguns planos aqui, eu vou soltar o spoiler, de fazer sim aqui de participar aqui no Defesa, com uma entrevista com os capitães. Realmente, esse mercado aeroespacial, não só o aeroespacial, como o aeronáutico também, ele tem uma predominância masculina, sim, mas ao contrário do resto de algumas das empresas assim, que estão no nível mais profissional, a Bravo Rocket, ela conta com uma gama muito alta de mulheres. A gente tem quase 2/3 da equipe composta por mulheres. Nossa, é muito bom frisar isso, 2/3 da equipe são mulheres, é muito bom isso. Quase 2/3 são mulheres. E, se eu não me engano, as mulheres também são maioria nos cargos de liderança. Então, são 3 divisões. 2 divisões são capitaneadas por mulheres. Não, desculpem. Uma das divisões é capitaneada por mulher. Todo o departamento de projeto que coordena todas as divisões é capitaneado por uma mulher, que é a Carol, que é a líder. A secretaria-geral da equipe é coordenada por uma mulher, que é a secretaria. A divisão de ensino e aperfeiçoamento do pessoal, quem cuida de cursos e treinamentos, é capitaneada por uma mulher também. A logística é capitaneada por uma mulher, o marketing é capitaneado por uma mulher, quase todas as organizações internas são capitaneadas por mulheres aqui. E pra gente nunca teve diferença nenhuma entre homem e mulher, pra gente. São todos... É um ambiente, então, ótimo, excelente. Quando não existe essa diferença, o ambiente só tem... Na verdade, todo mundo, né, a equipe tem a ganhar, não é isso? Porque nós temos ideias diferentes, ao mesmo tempo todo mundo acaba somando, né? Sim, é até legal, é até engraçado, assim, fazer projetos com meninas, porque elas sempre querem que o foguete seja rosa, os meninos sempre querem que o foguete seja preto. Aí, o primeiro foguete que a gente fez com os alunos que entraram novo foi preto com glitter, para ficar bom para todo mundo. Eu queria ver essa foto aí. Essa foto eu realmente gostaria de ver. Eu vou falar para Carol postar uma imagem desse foguete. Ele chama Athena. Ele é um modelo básico, um foguete de treinamento básico que a gente desenvolveu para treinamento mesmo. Sim. E quando a Carol, que é capitão hoje, entrou no grupo em 2019, ela teve que construir esse foguete com a equipe que a gente selecionou em várias equipes pequenas dentro para receber esse treinamento, e eles construíram esse preto com glitter. E eu quero já deixar aqui no ar, né, todo mundo aí como testemunha, que nós fazemos esse convite a toda a equipe, né, a gente monta aí, né, todo mundo online ali, vamos bater um papo, vamos fazer aí pelo menos 1 hora de bate-papo, conhecer realmente a equipe Bravo Rocket, né, e ver
né, como é que funciona, inclusive os conflitos, que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, e saber que não é algo tão impossível, né? Se vocês têm uma equipe assim, por que não as pessoas não procurarem as universidades, não tentarem desenvolver as mesmas coisas? Porque, assim, pelo meu pensamento, eu vejo que quanto mais equipe, melhor para o desenvolvimento tecnológico, até mesmo para a troca de informação entre vocês, não seria isso? Sim, é uma das coisas que eu havia comentado ontem na nossa live aqui também, sobre o porquê a gente tem que investir na academia, no básico, né, para formar bons engenheiros, que vão ser os caras que vão estar atuando no programa espacial brasileiro, né, daqui a alguns anos, se tudo der certo. Então, a gente precisa vai dar sim, vai dar sim. Galera, capacitar elas, e não só em capacidade técnica, né, que seriam os hard skills. A gente tem que dar a eles também os soft skills, capacidade de trabalhar em equipe, liderar, respeitar uma hierarquia, uma organização. Sim, eu só quero deixar atento que eu deixei o áudio, né, lá da missão. Eu deixei o áudio deles. Depois até na hora, se for o caso, a gente para um pouquinho o áudio deles, deixa só o seu. Você, meu amigo, você é um especialista, você fala, não, agora vamos passar só o nosso áudio aqui e a gente começa só nos nossos comentários. Não é nenhum problema, eu faço isso tudo ao vivo, para que você que esteja em casa aí veja que aqui não tem, né, outros recursos. Aqui a gente deixa o áudio ali, faz o ao vivo, vamos tirar o áudio, a gente já comenta, né? Inclusive você que está nos assistindo aí, você também pode comentar alguma coisa, você pode perguntar, dar a sua opinião, a gente está aqui à disposição, hein? Tranquilo. Só mandar um abraço pro Felipe Franciscani, que tá aqui acompanhando a gente pelos comentários também. Ih, rapaz, deixa eu puxar aquele rolo gigante aqui, pra eu mandar os meus abraços também, que aí tem muito, hein? Mas pode mandar os abraços. O Felipe Franciscani, ele foi da Bravo Rocket também, ele se formou comigo. Foi parte da turma 0 da Bravo Rocket, lá quando a gente lançou o VLO1 em 2018. Aí um abraço aí pro Felipe também, que tá com a gente. Sim, sim. Eu tô olhando aqui, né, Twitter também, inclusive, hoje eu até achei interessante, o Tenente Brigadeiro Batista Júnior, ele comentou, né, hoje cedo, sobre a base aqui do Brasil, eu até estou procurando o Twitter dele aqui para ficar legal, né? Ele comentou sobre a utilização, que está doido para ver, né, a base brasileira sendo utilizada para lançamento. Né? O que você acha disso? Então, é uma das coisas que a gente quer ver acontecendo, né? Com certeza. Mas que hoje, como a base está hoje, ela não é capaz de ser utilizada para lançar um foguete dessa magnitude. Mas, assim, digamos que o acordo de salvaguardas permita que uma empresa privada como a SpaceX possa usufruir de uma área lá da base para construir um complexo como a base LC-39, onde foi lançado esse foguete ontem. Aí sim, a gente não precisa construir a base, mas a gente pode ceder o espaço a um custo. Isso não fecha a soberania nacional sobre a base, a gente não está dando uma área de território brasileiro para uma empresa americana lançar foguete, a gente está simplesmente alugando um espaço nosso por uma tecnologia de fora, poder fazer um lançamento. E com isso a gente consegue ganhar dinheiro numa base que está parada, num quadrilátero de... Isso eu não sei como é que realmente está. Nós até vamos buscar essas informações junto à Brasília. Inclusive, se eu não me engano, o próprio brigadeiro, ele é que tratava dessas questões antes de assumir o CONGAP em São Paulo. Mas isso aí é algo a ser levantado. Será um prazer receber até propostas suas aí, perguntas, né? Nós vamos correr atrás dessas informações. Só para ler aqui, só para concluir, tá aqui, bom trabalho, né, para a equipe da Dragon, né? Você pode voar alto em cima do Brasil, né? Bom trabalho. Ansioso para ver nosso centro espacial de Alcântara sendo utilizado, né? Ele fez essa postagem hoje cedo. Eu achei interessante até comentar aqui hoje. Sim, Alcântara tem tudo para ser uma das mais promissoras bases de lançamento de foguetes no mundo nesse próximo século. Tudo depende de interesse e investimento. Eu creio que por parte do governo brasileiro não seja tão necessário assim construir um negócio enorme,
para alugar, mas porque com o uso da iniciativa privada vai ser capaz de... Até porque não é simples assim, não era só alugar um galpão, né? Chegar ali, eu vou pagar e pronto, não é dessa forma, né? Não é um hangar dentro de um aeroporto, realmente é um espaço enorme. Exatamente. Agora, dizem que a Alcântara, ela está num local extremamente favorável para esse tipo de lançamento, diz que é um dos melhores locais do mundo. Não sei se é verdade mesmo isso? Com certeza. E qual que é a influência da base de Alcântara? Por que ela é tão estrategicamente posicionada? Voltando lá rapidinho, eles estão abrindo, é isso? O que está acontecendo lá agora? Estão iniciando os procedimentos para a abertura da escotilha. Em cerca de 3 minutos essa escotilha vai ser aberta. Sim, eu botei até em tela cheia lá para que todo mundo possa observar essa questão aí. Que a gente consegue acompanhar. Olha lá, escotilha sendo aberta no momento. Pode ver como está aparentemente bem leve, justamente por não termos a influência de gravidade lá no momento. Bob Behnken and Doug Hurley opened the hatch to the International Space Station after launching from American soil on a U.S. vehicle for the first time in 9 years. The first time ever for a commercially built uma das spacecraft. curiosidades legais da gente citar é que ontem a Dragon 2, a cápsula, ainda não tinha um nome, né? A gente simplesmente chamava ela de Dragon 2, que é o nome comercial que a SpaceX dá a esse produto. Mas, tradicionalmente, em voos para o espaço, os astronautas a bordo eles têm o direito de batizarem as suas cápsulas. Assim como batizaram a nave de Apollo nas missões para a Lua, os módulos Eagle, os ônibus espaciais receberam seus nomes, Atlantis, Discovery, Endeavour. E essa cápsula, a Dragon 2, que voou com os astronautas nessa missão que a gente está acompanhando, carinhosamente recebeu o nome de Endeavour também, pelo Bob e pelo Doug. Endeavor, por 2 significados, pelo significado literal dessa palavra em inglês, que é o esforço. Eles quiserem homenagear o esforço da SpaceX, da NASA e dos Estados Unidos para retomar essa capacidade operacional deles no espaço. E também por Endeavour ser o nome do último ônibus espacial da primeira missão em ônibus espaciais que o Bob e o Doug participaram. O primeiro ônibus que eles voaram até a Estação Espacial. As primeiras missões deles ao espaço foi o Endeavour, então eles decidiram, pelos dois serem veteranos do Endeavour, eles decidiram batizar também a Dragon 2 como Endeavour. Então agora já temos um nome para essa cápsula que está voando. As próximas, se houverem próximas missões com outras naves Dragon 2, receberão outros nomes, muito provavelmente dadas por outros astronautas que venham a tripulá-las. Doug Hurley and Bob Behnken aboard the Crew Dragon spacecraft. That hatch opened at 12:02 p.m. Central, 1:02 p.m. Eastern. A gente pode notar também que os astronautas, tanto Bob quanto Doug, não estão mais usando os trajes que eles usavam na decolagem, aqueles trajes da SpaceX que a gente havia comentado ontem. E como aqueles trajes protegem a pressurização e a temperatura do corpo contra os fenômenos que vão acontecer durante a decolagem e a aceleração durante a subida, depois que eles chegaram à microgravidade, esses trajes não são mais necessários, não? Então eles podem ficar justamente com o uniforme que eles são agora, com a camisa polo, com uma calça jeans, bem à vontade mesmo. Podem tirar o capacete, já não tem mais ação de influências externas sobre o corpo deles. We're going to exit out of 4.400 and transition to 2.102 Crew Dragon ISS arrival through the hatch opening. I copy. With that, I understand you are complete with 4.400 and will follow along with you as you transition to the ISS procedure. No momento aqui, a Estação Espacial ela está orbitando a Terra, ela está sobre o Oceano Atlântico Norte, chegando próximo à entrada do Reino Unido. A gente não tem imagens lá transmitidas do espaço nesse momento que mostrem a superfície da Terra, mas olhando aqui nos aplicativos que estão disponíveis para a gente visualizar a posição da Estação Espacial no momento, ela está sobre o Oceano Atlântico Norte.
Há 5 minutos atrás havia sobrevoado digamos assim, a Venezuela e o Peru, e muito provavelmente na próxima órbita dela em torno da Terra ela sobrevoe o Brasil. This is Mission Control Houston. The crew of Demo-2 just performing a few closeout duties. The Ontem, hatches algumas are pessoas open. haviam We're open perguntado para 12:02 nós p.m. também Central nos Time. comentários We're moments away se from the era Dragon possível visualizar crew a cápsula aboard subindo, Demo-2 passando em algum local durante a to órbita. enter the Eu disse que International seria bem Space Station. difícil, justamente por ela não ter uma magnitude muito boa para visualização com o telescópio, mas a estação espacial ela é visível a olho nu aqui da Terra, não necessariamente precisa de um telescópio. Um telescópio a gente vai conseguir enxergar com detalhes mais ricos mais de perto, mas se a gente tiver algum aplicativo que a gente consiga ver por onde ela está passando, e eu posso recomendar alguns lá no meu Instagram depois, eu vou postar uns prints lá de aplicativos para visualizarem, a gente consegue ver ela passando, se o céu estiver limpo, e é bem fácil, a magnitude dela é muito boa, a gente enxerga ela como um ponto brilhante passando no céu, uma certa velocidade. É bem fácil de visualizar, não tem muito segredo. Eu vou deixar um dos melhores aplicativos para a gente conseguir encontrar ISS no céu lá no meu Instagram, no @mate.aero. Station Houston on Space Run 2 for Chris. When you're able, we're just looking for a quick voice check on the mic. Uma pergunta também que a gente recebeu aqui no Instagram foi por que a estação espacial não cai, né? Não cai lá do espaço de volta à Terra. Sim, ela cai cerca de 2 quilômetros por mês, mas para que ela não caia de uma vez na Terra, ela é recolocada em sua órbita original, assim, sua altitude original. A cada mês, de tempos em tempos, ela precisa ser recolocada em sua órbita original, justamente para não sofrer a ação da gravidade que puxe ela de volta ao solo da Terra. Então ela tem motores de atitude e para correção de órbita. A estação espacial ela tem combustível, ela tem motores, ela precisa ser abastecida regularmente com oxigênio, ter seu dióxido de carbono retirado, ela precisa ser abastecida com combustível sim, e para isso quem realiza essas missões são as naves Soyuz da Rússia, as naves Soyuz de carga. No momento, então, a gente vendo a transmissão, a gente consegue acompanhar o Doug Hurley fazendo o seu desembarque, iniciando os procedimentos para o desembarque, enquanto o Bob Behnken checa sistemas ali no tablet deles, últimas configurações para o desembarque. A gente vê um astronauta ali com uma câmera para fazer a foto oficial do desembarque. E esses astronautas que estão fazendo as recepções de boas-vindas, geralmente são um de cada dos países que estão sendo representados na ISS no momento. Como a gente comentou ontem, a Estação Espacial Internacional ela é um projeto de vários países, contando com o apoio dos Estados Unidos, por meio da NASA, dos japoneses, por meio da JAXA, Agência Espacial Japonesa, dos europeus como um todo, por meio da Agência Espacial Europeia, e dos russos com a sua Roscosmos, a Agência Espacial Russa, que surgiu aí no fim da era soviética.
Algumas outras estações espaciais que nos perguntaram também se houveram outras estações espaciais no passado, como a Mir soviética, a Mir russa. Houve também uma estação espacial chinesa e a Estação Espacial Internacional é a mais recente investida humana em órbita do espaço. Mas existem previsões de que os americanos consigam colocar uma nova estação espacial propriamente e somente americana em órbita nos próximos anos, bem como uma estação privada americana também deve ser lançada em órbita no espaço nos próximos anos, se tudo der certo. Os chineses devem lançar uma estação espacial própria nos próximos anos. Se eu não me engano, já estão em fase mais avançada. Os chineses têm uma boa capacidade operacional no espaço de lançar seus próprios foguetes com suas próprias naves para sua própria estação espacial. Essa deve ser a capacidade americana nos próximos anos também. Isso é ótimo, né? Porque, até comentando aí, a questão dessa competição espacial, isso vai fazer com que desenvolva várias tecnologias, né? Que a gente conheça aí coisas que a gente nunca imaginou, vamos dizer assim, uma ficção científica. Sim, é o que a gente planeja. Para falar a verdade, a ideia, como a nossa próxima ideia é realizar o retorno da exploração na Lua nos próximos anos, já creio que em 2022 a gente já consiga chegar com a missão Artemis à Lua da NASA, e que a SpaceX consiga reproduzir com sucesso os foguetes da categoria Starship deles para iniciar a sua exploração privada lunar, bem como de Marte. A ideia é que estações espaciais sejam apenas pontos como se diz essa palavra? Escala. Basicamente, mesma coisa que você fazer um voo de São Paulo para Natal com escala em Brasília, seria você fazer um voo de foguete dos Estados Unidos para Marte com escala na Lua. Essa é a ideia daqui alguns anos. Nesse momento estamos vendo o centro de operações deles, é isso? Esse é o centro de operações da NASA em Houston. A gente consegue saber que é da NASA porque o da SpaceX ele é aquele mais moderninho, aquele que fica na Califórnia. Acabou de chamar a NASA de velha, ó. Não tem como não chamar, né? Não é velha, é relíquia, né? Já é o clássico. Já tem todo um padrão. Mas se a NASA também não correr atrás, também já era, né? Isso é como se fosse uma empresa comum, não é isso? Sim, por mais que o orçamento dele seja infinito, assim, perto de orçamentos de outras agências espaciais, tem que haver a renovação sempre, né? Tanto de mente quanto de corporação como um todo. Sim, eu tô vendo aqui que eles estão muito tempo aí no centro de comando deles. Ontem eles perderam lá o pouso lá daquele estágio, não é isso? Lembra? Ontem eles perderam lá o pouso. Será que vão perder também essa passagem? Não. Ontem você se refere àquela perca de imagem do momento do pouso, né? No toque. Assim, então essa perca de imagem ela é bem típica, sempre ocorre, se a gente conseguir acompanhar alguns lançamentos que já foram passados, já tem alguns vídeos deles no YouTube de transmissões passadas da própria SpaceX, e é bem típico, é bem normal que a transmissão seja cortada no momento do pouso. Não é um problema de câmera, e sim um problema de conexão de internet entre a balsa autônoma lá, e o comando em solo, justamente por sofrer muita interferência ali no momento em que o foguete está tocando a base. Então. Por falar em internet, né? Comentou, não sei se nem combinamos, né, falar sobre isso, mas sobre esses satélites que estão indo agora, que é para justamente a parte de comunicações. Tá passando uma trilha, todo mundo já achou que era OVNI, né? Então, esses satélites que estão sendo lançados fazem parte de uma gama de 40 mil satélites que a SpaceX pretende pôr em órbita da série da Starlink deles. Starlink, isso. Que eu me referia seria o foguete, aquele para Marte que a gente tinha comentado. Starlink são essa série que sai de mini satélites, que a ideia é fazer uma rede mundial de transmissão de internet via satélite, assim como a gente tem a rede de GPS,
que são diversos satélites sempre conectados e triangulados. A ideia da SpaceX é criar várias triangulações de trilhas de mini satélites que cubram o globo inteiro. Desculpem falar o pessoal da Terra plana, a Terra é um globo. Sem treta. A ideia da SpaceX é cobrir todo o globo com mini satélites transmissores de internet, sem que você tenha pontos cegos. Se você estiver no meio da Amazônia, ou se você estiver no meio do deserto do Saara, lá na África, ou em qualquer ponto do deserto australiano ou do oceano, você vai ter um sinal de internet via satélite da SpaceX. Isso é ótimo. Agora, isso aí vai evitar com que essas quedas de internet, como nós vimos aí ontem no retorno, pelo menos é a teoria que vai evitar isso, né? Como também melhoria de ter internet em qualquer canto do globo, é isso? Sim. É uma melhoria bem interessante deles, é uma proposta bem arriscada, cobrir o globo todo com sinal de internet. O Felipe havia comentado aqui se seria o 5G. Não seria o 5G, aqui a gente está acostumado de transmissões por torre, como já tem em cidades chinesas, e aqui em breve, mas é uma internet realmente via satélite, é uma conexão via satélite mesmo. Assim, seria mais similar à internet via rádio, que a gente é acostumado em zona rural, do que propriamente uma rede 5G. Mas, assim, eu falo que seria um via rádio, é uma coisa bem mais tecnológica que o via rádio. Sim, agora olha só, rapidinho. Olhando a imagem agora, tem esse dragãozinho, rapaz, isso virou meme na internet. Tudo que é lugar já recebeu pelo WhatsApp, Facebook, esse dragãozinho. Alguém tem a ideia do misterioso dragão, o que seja? O porquê está ali? Então, esse dragãozinho, ele faz parte de uma tradição também. Como eu havia dito que é uma tradição fazer os astronautas batizarem as cápsulas em que eles voam, também é uma tradição que em missões espaciais os astronautas levem alguma coisa da Terra para lá. Geralmente eles levam alguma coisa bem familiar. Esse dinossaurinho que foi lançado com eles foi dado pelo filho dele, de um dos astronautas, eu não me recordo de qual deles foi, mas é típico você levar um objeto da Terra, algum pertence bem familiar. E o dinossaurinho, ele foi sentado ali nesse assento S3, com cinto e tudo. Foi preso ali. Ele voou, realmente foi lançado junto com os astronautas. E ele tem uma função também mais técnica do que tradicional no voo. E a função dele ali é que quando você sai da interferência da gravidade, da influência da gravidade na Terra, você entra naquele período de microgravidade que a gente costuma chamar de gravidade zero, você vai ter tudo que não está preso à nave, como os astronautas estão presos com um cinto, você vai ter esses objetos flutuando. Então, a partir do momento que esse dinossaurinho começou a flutuar ali dentro da cápsula, os astronautas sabem que eles já estão chegando ao período de gravidade zero, de microgravidade. Tanto quem está acompanhando em vídeo nas equipes de solo lá da SpaceX e da NASA, quando verem o dinossaurinho ali voando ali, flutuando, eles já sabem também que a nave já está entrando em microgravidade. Eu até queria me desculpar que eu falei dragão e eu queria falar dinossauro. Mudou um pouquinho. Não, quem sabe é um dragão, né? A gente não conversa. Não, mas é um dino. Eu vi essas imagens, eu recebi muitas imagens assim. Não, mas seria mais legal se fosse um dragão, né? A cápsula chama Dragon. Seria, né? Eu acho que foi isso aí que... Viu, já inventando uma desculpa aqui agora? Tem que ser assim, né? A desculpa acho que cola. Vai que os caras tiveram essa ideia antes de partir, aí pegou o brinquedo do filho que mais se parecia com o dinossauro. Eu fico imaginando a criança que deu, né? O brinquedo dela, tá, né? Como é que tá agora a emoção vendo o brinquedo dela ali? Parece bobeira, mas para uma criança isso aí é demais. Tá vendo lá o brinquedinho dela lá no espaço, junto com o pai. Vamos ter que atualizar no Wikipedia lá o nome da tripulação e colocar um nome no brinquedo também. Dos dois humanos lá, tem que colocar o que o brinquedo também foi tripulante. Exatamente. Durante a madrugada, a gente acompanhou algumas imagens dos astronautas fazendo transmissões de dentro da cápsula, e a gente pode acompanhar o quanto ela é espaçosa comparada com as naves mais antigas, com a Apollo, com a própria Soyuz.
Ela tem uma capacidade de transporte de até 6 astronautas, por mais que tenha voado só com 2, ela pode levar até 3 astronautas nesses assentos que a gente está acompanhando. E ela é muito espaçosa, as janelas dela são muito grandes, a escotilha é bem grande também. Ou seja, mudou tudo, né? Realmente é uma tecnologia, né? Uma tecnologia nova, vamos dizer assim. Sim, uma boa parte desse espaço interno que eles ganharam dentro da cápsula se deve à substituição de todos aqueles sistemas analógicos antigos pelo sistema que a gente está chamando de full glass cockpit, né? Todas essas telas touch. Sim, eu estou aqui com a trilha no solo, né? O ponto no solo, localização da ISIS, a velocidade orbital, a altitude dela que está agora em 423 km e a hora que está prevista lá, né? Ela está chegando ali na Ásia, é isso? Eu vou até botar aqui na tela inteira. Vamos ver. Bom, ela está ali na Ásia agora, né? A última verificação tinha sido sobre a Espanha. Deixa eu verificar aqui também no meu celular. Sim, está passando a Ásia ali, entrando no Oriente Médio, passando próximo à Turquia ali, sobrevoando o Mar Cáspio ali nesse exato momento, entrando no Turcomenistão, para passar no Afeganistão, depois Índia, entra no Oceano Índico e sobrevoa a Austrália muito posterior. Tá, e a próxima órbita dela sobre a América vai ser sobre o México. Opa! Aí, Bob Behnken desembarcando, então, no momento. Eles saíram bem rápidos, né? Saíram bem rápido. Agora vai ter aquela entrevista. Sim. Você trocou as imagens na transmissão? Tá, tem imagem total lá. Beleza, só pra gente confirmar. Essa entrevista tá com áudio no canal da NASA, a gente tá com áudio aqui também. Desembarcaram bem rápido. Não tem muita enrolação, tudo que já precisou ser feito foi feito. A gente pode ver da esquerda para a direita, então, um astronauta russo. A segunda posição também é um russo. A terceira posição é um americano. E os dois de camisa polo preta são Bob Behnken e Doug Hurley. A gente pode agora chamar de os dois primeiros astronautas de uma missão comercial até a Estação Espacial Internacional. Sim, eu coloquei o áudio deles lá, né? E enquanto isso fica o seu áudio também. Pode falar por cima sem nenhum problema. Uma das coisas que o pessoal havia comentado é porque mandaram duas pessoas assim de idade mais avançada, para não falar que os caras são velhinhos, lá para a Estação Espacial, e não mandaram astronautas mais jovens. Uma das coisas que a gente precisa compreender para explicar isso é a missão Demo-2, a Crew Demo-2, ela é uma missão de teste, né? Ela é uma certificação de uma cápsula nova, de um produto novo. Então ela precisa de pilotos de teste altamente capacitados para realizar esse ensaio em voo, digamos assim, para conseguirem julgar todos os sistemas e analisar toda a confiabilidade e segurança dessa nave. Agora, eu prometo que eu fiquei desapontado. Foi tão rápido que ele passou ali naquele túnel ali, rapaz, de uma para outra, foi... O cara chegou, deu uma impulsão, parecia que estava nadando. Foi uma coisa muito rápida. Fiquei desapontado. Eu achei que teria uma encenação, né? Teria uma brincadeira. Eu não vi a brincadeira. Eu também não reparei, talvez tenha depois. Nem vi também eles pegando a bandeira ainda. Acho que é aquela coisa, né? Ao vivo é outra história. Devem estar com o coração a 1000 por hora ali. Com certeza, deve estar desesperado para chegar ali, conversar. Não aguenta mais ver a cara um do outro e fala, vamos passar logo. Acho que eles nem lembram da bandeira da brincadeira. Bem... O pessoal só deve estar querendo dormir agora. Não sei se eles dormiram de madrugada. Eu acho que o mais velho ali bateu com a cabeça, hein? Ele tá ali coçando a cabeça. O Doug deve ter dado uma cabeçada ali em algum lugar. O pessoal em solo tá comendo.
Houston, this station. We are ready for the event. Copy that. And sir, Administrator Bridenstine, welcome to MCC. Please call station for a voice check. Agora eles vão fazer as apresentações, né? Vão fazer aqueles comentários entre eles, não é isso? Bom, vão comentar como foi o voo, como foi a missão, o que eles acharam. Se a gente trazer para o nosso um ambiente assim mais aeronáutico, eu creio que fica mais fácil de entender, que a gente consegue acompanhar mais ensaios em voo de aeronaves do que de foguetes, né? A gente pode entender essa missão Demo 2, a demo de demonstração mesmo, como um ensaio em voo de uma aeronave para certificação. Vamos pegar, por exemplo, vamos dizer que a SpaceX é a Embraer, a NASA é a ANAC, e o Bob e o Doug, que são os astronautas, são pilotos de teste que vão certificar essa aeronave. O que eles têm que fazer é fazer um ensaio em voo, decolar. Não é um teste, é um ensaio em voo. Qual que é a diferença? Um teste é você colocar ali, ligar e desligar, sem nenhum padrão, e testar. O ensaio em voo, ele tem que seguir todo um critério de engenharia, toda aquela pranchetagem com checklist, checagens, deschecagens, rechecagens, seguir todo um cronograma para garantir que tem um protocolo de engenharia para testar, para fazer esse ensaio. E os 2 astronautas têm que ser os mais qualificados. Quando a gente vê uma aeronave fazendo um ensaio em voo, a gente vê que geralmente os pilotos já são cabeça branca, já são bem velhinhos. Se a gente lembrar dos ensaios lá do KC-390, do 192, lembrar, a gente vai ver que os pilotos são bem velhinhos. E se tudo der certo nos ensaios, a ANAC chega e certifica aquela aeronave para ela ser comercializada. Diz que ela tem segurança e confiabilidade. E a mesma coisa que está acontecendo com a Dragon 2 hoje. Tem 2 astronautas bem experientes, fazendo um ensaio em voo de uma cápsula, e se tudo der certo, ela recebe a certificação da NASA para poder ser uma nave comercial. Ah, ótimo, isso é fantástico. É a mesma coisa que aconteceu com o nosso C... Alô? Meu áudio caiu aqui. Tá, meu áudio tinha caído. A mesma coisa aconteceu com o nosso C-390, o Millennium, não é isso? Teve toda aquela certificação até realmente ser comercializado. Sim, toda aeronave, antes de ser comercializada, ela tem que passar por uma certificação de todos os órgãos homologadores dos países aos quais elas vão ser alçadas. No Brasil, essa é a responsabilidade da ANAC, nos Estados Unidos, a responsabilidade da FAA, e na Europa, a responsabilidade da EASA, da Agência Europeia. E, geralmente, essas certificações são feitas em paralelo, justamente para quando a aeronave terminar o seu projeto, ela possa ser comercializada na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos. O mesmo vale lá para a Ásia, Oriente Médio. Então, quando a gente vê notícias falando que uma aeronave recebeu uma certificação tríplice, significa que ela recebeu uma certificação ao mesmo tempo de ANAC, de FAA e de EASA. Entendi. Nesse momento, estão sendo saudados, o que realmente, para poder explicar para quem está assistindo, o que está acontecendo nesse momento? Estão fazendo alguma entrevista, falando com os diretores da NASA lá em Houston, em solo, e fazendo fotos, fazendo parte da cerimônia mesmo, assim, dessa cerimônia oficial de desembarque. A gente está com o áudio deles, a gente pode acompanhar que eles estão falando como foi a missão, mas como foi todo o voo, o que eles acharam, dizendo a importância desse momento para eles, e que eles esperam que Então vamos acompanhar só um pouquinho. Então, geralmente eles mandam
Abraços para as esposas, para os filhos. Vão ficar quase 110 dias, né, de casa. Uma pessoa perguntou para a gente o que eles fazem lá no espaço enquanto eles estão lá. Se eles já vão voltar, se eles vão entrar na cápsula já e retornar. Não, eles vão ficar lá por cerca de 110 dias, cumprindo outras tarefas de certificação da cápsula, da Dragon 2. Vão fazer análises externas nela de dentro da Estação Espacial, podem usar o braço robótico para visualizar a parte externa dela, vão concluir outras tarefas de certificação. Também podem participar dos experimentos que são realizados na ISS pelos colegas que estão a bordo lá, tanto pelos russos quanto pelos americanos. What would you tell them in terms of what we can do when we can come together? You know, that's a great question. 9 years ago, just about exactly 9 years ago, we docked with Atlantis. Algumas pessoas também perguntaram para nós se existe alguma participação brasileira na Estação Espacial. Sim, temos, por mais que seja relativamente pequena. A gente tem uma participação em desenvolvimento de hardware para ela, sim. A gente fez algum projeto de hardware para a Estação Espacial e, em troca, a gente teve acesso a equipamentos norte-americanos que nos permitiram enviar um astronauta brasileiro à estação, que foi o nosso atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Marcos Pontes. O Felipe também havia comentado aqui no nosso chat que ele percebeu que essa missão vem sendo de uma empresa privada e os astronautas chegaram lá de uma maneira bem civil, bem de camisa polo, calça, como se tivessem ido para um escritório. Essa ideia de civil mesmo, ela é uma ideia aplicada ao espaço totalmente. Existe o pacto de uso do espaço que não permite o envio de militares ao espaço, seja para a Lua, para a Estação Espacial e tudo mais. Então, muito possivelmente, desses astronautas que participam de missões hoje, como foi o caso do nosso próprio Marcos Pontes, que era oficial da Força Aérea, quando essas pessoas que são militares vão ao espaço, antes delas se iniciarem os tratamentos para serem treinadas em solo ainda, recebendo o treinamento para ir ao espaço, elas têm que pedir baixa de suas organizações militares. Assim como o ministro pediu baixa da Força Aérea Brasileira para iniciar o seu treinamento para ir para o espaço, o Doug e o Bob, que participaram de missões da Força Aérea Americana, da Marinha Americana, do Corpo de Fuzileiros Navais americano, quando eles vieram a se tornar astronautas da NASA, eles tiveram que pedir baixa de suas organizações militares, das Forças Armadas Americanas, para se tornarem astronautas. Os russos também, por mais que a maioria também seja oficial de carreira das Forças Armadas russas, eles também têm que pedir baixa de suas carreiras, de seus cargos, e abandonar seus cargos. Por mais que tenham até patentes altas, eles têm que abandonar esses cargos para se tornarem astronautas. Todo o espaço ele é civil, nada pode ser usado para fins militares. Well, thank you, sir. It certainly has been a long endeavor for us and our namesake spacecraft. We're proud to have her on board the International Space Station after all that the teams around the country and across America have done to get us here today. As far as a comparison with the space shuttle, both Doug and I took a few minutes while we were accomplishing the approach and docking to, in our spare time, talk a little bit about it. We were surprised a little bit at how smooth things were off the pad. The space shuttle is a pretty rough ride heading into orbit with the solid rocket boosters. And our expectation was, as we continued with the flight into second stage, that things would basically get a lot smoother than the space shuttle did. But Dragon was huffing and puffing all the way into orbit. Normalmente a gente acompanha o Bob Behnken,
dando a sua entrevista aos astronautas que já participam da alimentação da Estação Espacial. Estamos aguardando os demais procedimentos que a gente possa acompanhar. Anything else, Doug? No? Sounds good. Bob, what is MECO? Sorry, I have to apologize for actually using the term MECO. It's a little bit confusing between the space shuttle and the Dragon vehicle. So it's a main engine cutoff is what MECO stands for. Those happened at different times in flight for the two vehicles. For the space shuttle, that was when you were all the way in orbit. For Dragon, that was just a little bit after 2 minutes. And then we had the single engine cutoff for second stage when we achieved orbit. So that time under the single engine under Dragon with one engine was more of an experience than the shuttle. Bom, agora estamos vendo que eles estão seguindo um protocolo, né? Uma coisa que me espantou, que até fiquei assim meio pensativo, vamos dizer assim, é a falta do presidente aí, né? Porque ele foi assistir, ele esteve na primeira vez também. Eu senti essa falta do presidente Trump. Sim, eu vi que ele estava ontem no lançamento também, mesmo que de longe. Mas hoje não acompanhei. Ele deve estar acompanhando diretamente da Casa Branca, lá em Washington, alguma transmissão, ou com o pessoal no Pentágono. É muito provável que esteja na Casa Branca mesmo. Será que ele vai entrar em contato ainda nesse protocolo aí? Ou isso sairia do protocolo? Não sei se faz parte do protocolo o presidente falar alguma coisa com eles, assim, nessa chegada. Era interessante que falasse, sim. Está sendo bastante aguardado essa participação dele. Quando a gente fala desses assuntos sobre presidente, a gente fala da organização Presidência da República, né? Não diretamente da pessoa Donald Trump. Assim, não existem conflitos de interesses e divergências políticas. A gente está falando de astronautas da NASA e do presidente americano, e não de Bob e Doug e Donald Trump. Bom, tem ideia mais ou menos quanto tempo esse protocolo ele dura? Não posso afirmar, não tenho ideia do que vai vir a acontecer. O que a gente tinha de cronograma para seguir era a hora do embarque, né? Do desembarque deles na cápsula e embarque na estação. No momento eles devem seguir protocolos e fazer comunicações com o solo, mas não tenho previsões do que possa vir a acontecer. Thank you very much. Aí vamos continuar acompanhando por alguns minutos. A expectativa é que haja o contato entre a estação e o presidente americano, diretamente com os astronautas, né? Rapaz, eu sei que ele tá preocupado ali com a testa dele, hein? Deve estar doendo, hein? É uma boa batida de cabeça. Já estreou, né? Já estreou a Estação Espacial. Uma recepção, né? Já. Mas com certeza nada aconteceu, tá ali legal, né? Não há sangramento, nada. Ou, sei lá, alguma alergia possa ser também, né? Pode ser alguma coisa, mas muito provável que seja pelo impacto da batida de cabeça mesmo. Nada muito... Mas lembrando que eles são veteranos, não é isso? Não é a primeira missão deles. Não. Eles já são veteranos desde a era dos ônibus espaciais. Como eu havia comentado, a primeira missão deles ao espaço foi ainda no ônibus espacial, no orbitador Endeavour, cujo o nome serviu para eles homenagearem a Dragon 2 também, batizando a de Endeavour. Bob e Doug são veteranos também
ensaios em voo de aeronaves americanas. O Bob, ele foi apenas o chefe de desenvolvimento do F-22. E o Doug também foi desenvolvedor do F-15, do F-16, de alguns outros caças leves e semi-bombardeiros americanos dessa última geração. Então, são pessoas que têm muita experiência em voo, não só aeronáutico, como astronáutico também. Agora, um segredo. Os astronautas decolaram ontem. Devem ter ficado a noite toda, não sei se dormiram ou não, né? Os momentos que nós acompanhamos de madrugada, eles estavam acordados, fazendo aquela verificação toda, hoje de manhã também. Ou seja, devem estar cansados. E aí tem-se essa sequência de protocolos aí, no qual aquelas, né? Elogios, tecnologia. Deve ser bem complicado, né, para quem está cansado, está querendo ali começar a fazer alguma coisa, porque ficar parado, né, começa a estressar e dá um certo sono também, né? Sim, sim. É bem cansativo realmente ficar parado por um longo período de tempo. E agora mais ainda, né? Não é tão cansativo assim em termos fisiológicos, justamente por você não ter tanta ação da gravidade sobre o seu corpo, né? A gente pode lembrar que no espaço você não carrega o peso do seu próprio corpo. Se você pesa 100 quilos, em gravidade zero, microgravidade, você se livra desse peso. Então, você se livra da responsabilidade de carregar o seu próprio peso. Muito disso é até prejudicial à saúde dos astronautas. Se ficarem muito tempo em órbita sob efeito de microgravidade, eles perdem massa muscular e perdem algumas das suas capacidades fisiológicas e provavelmente físicas. E por isso não podem ficar muito tempo em órbita, tem que ser sempre trocadas as tripulações. E lá eles têm que manter as suas atividades físicas rotineiras para conseguir manter o máximo de músculos, assim, digamos, possível, não perder muita massa muscular. Tanto é que quando a gente vê as missões de resgate, após as cápsulas retornarem para a Terra, serem resgatadas, no caso das naves Soyuz russas que fazem pousos lá no deserto, lá no Cazaquistão, Rússia, essas cápsulas são resgatadas e os astronautas são retirados de dentro dela por outras pessoas, assim, por outros médicos auxiliares, porque geralmente elas não têm forças para saírem sozinhas das cápsulas, depois tem que passar por todo um tratamento, um procedimento lá para restabelecer energia e ganhar massa muscular de novo para voltar a viver no planeta. But I took care of it for him. We'll catch up next weekend. But in all seriousness, we've got a few things to take care of tonight. Make sure we're all safe and we know the plan in case something bad happens. Esse seria o comandante, né? O que está lá, né? Seria o encarregado? Seria o responsável americano lá pela estação nessa última expedição dela. As tripulações da ISS são compostas por expedições, geralmente formadas por diversos engenheiros de voo, comandantes e tudo mais. E esse cara que está falando é o Christopher Cast. Ele é o atual comandante dessa tripulação, dessa expedição 63. É um astronauta da NASA também. Ele é um ex-Navy SEAL da Marinha dos Estados Unidos. Um cara, então, que a gente sabe que é um oficial da tropa de elite da Marinha Americana. O primeiro engenheiro de voo que está ali próximo ali é o Anatoly Asekeychev, lá não pronuncio muito bem o russo, mas vamos chamar ele de Anatoly só. É aquele primeiro ali que está o primeiro da esquerda para a direita é o engenheiro de voo número 1. O segundo camarada ali russo é o Ivan Viktorovich Wagner, que também é um engenheiro de voo número 2, também é russo. E esse que está com o microfone na mão, como a gente disse, é o Christopher Cassidy, é o comandante da tripulação 63 da Estação Espacial. Ele é formado em matemática pela Academia Naval dos Estados Unidos, lá em Anápolis, e é um ex-Navy SEAL também. Depois que ele virou astronauta, como a gente disse, ele teve equipe de baixo da Marinha Americana. Ele tem mestrado em Engenharia Oceânica, lá pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e seguiu também é um dos veteranos da NASA também.
Aí a tripulação hoje da SpaceX ela é composta por essas 3 pessoas que a gente já citou, o comandante e os 2 russos que estão aqui ao lado, pelo Michael Hopkins, engenheiro de voo número 3, americano, Victor Glover, engenheiro de voo número 4, americano também, pelo Soichi Noguchi, o engenheiro de voo número 5 é um japonês, o Shannon Walker é o engenheiro de voo número 6, é uma astronauta, uma mulher, que está lá com o pessoal, americana também. O Sergei Ryzhkov é um cosmonauta russo também, seria o engenheiro de voo número 7. Um outro Sergei, dessa vez o Sergei Vladimirovich, é um engenheiro do Cazaquistão, com ascendência russa, ele é o engenheiro número 8. E o número 9 lá hoje é o Stephen Bowen, americano também. Os visitantes, então, no momento são o Doug Hurley e o Bob Behnken, que a gente viu chegando hoje. Mas essa já é a expedição 63 para tripular a ISS. E muitos outros astronautas de diversas outras nacionalidades já tripularam a ISS em tripulações passadas. Canadenses, belgas, alemães, italianos, noruegueses, suecos, suíços e ingleses já tripularam, inclusive brasileiro também, como o caso do nosso Marcos Pontes, já tripularam a ISS também. Bom, agora é justamente aquela parte do protocolo onde todo mundo é convidado a falar, né? O pessoal vem de Uber até ali e aí começa a falar, porque não para de chegar autoridades ali, pessoas importantes para comentar com a tripulação, né? Nessa hora vem governador de estado, senador, deputado, vem de tudo ali. Vem o padre da igreja que o astronauta frequenta e tudo para falar com o pessoal. E realmente, se eu tivesse ligação com eles, eu tava lá também. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui, mas nós vamos deixar passar essa parte dos protocolos e aí nós iremos responder logo após, tá? Para você já estar ciente que tem perguntas. Sim, tranquilo. Enquanto rola esse protocolo, só voltando ao comentário lá da nossa amiga que havia comentado sobre os projetos da Bravo Rocket e sobre as mulheres, foi a Vanessa Brand que havia comentado alguns tempos atrás. A gente tinha comentado sobre quando a gente faz algum projeto que é dividido entre meninos e meninas, e a gente comentou sobre o projeto do foguete Athena lá, que foi um foguete de treinamento básico. É um foguete bem básico mesmo, é um foguete bem simples de fazer. E o Athena, ele foi um foguete preto. Os meninos escolheram que ele fosse preto e as meninas queriam colocar glitter. Aí ficou um foguete preto com glitter. É um foguete bem curioso de ver. E a gente postou uma imagem dele no Stories do Instagram da Bravo Rocket. É o @Bravo Rocket Team. Tudo junto, Bravo Rocket Team. E lá no Stories do nosso Instagram tem uma foto desse foguete do Athena 1 para quem quiser acompanhar. No feed também tem bastante imagens dos nossos projetos, do nosso pessoal trabalhando, e vocês podem acompanhar um pouco dos projetos da equipe por lá. Então, repetindo, é o @Bravo Rocket Team. A Carol, que tá ficando famosa aqui na nossa live, todo mundo querendo conhecer. Carol postou uma imagem lá do AT, então, repetindo, é o @Bravo Rocket Team, tudo junto. Eu já até postei lá no bate-papo lá do YouTube lá. Já até postado lá. É só copiar, colar no navegador e ir lá pro Instagram de vocês. Sim, beleza. Aí lá o pessoal pode acompanhar diversas fotos da equipe, tem diversas fotos do projeto. Quem vê lá a imagem do Athena, comenta lá no Stories que chegou lá pela live do Defesatv pra gente conhecer as pessoas. A Carol já tá online lá pra responder. And she, in Greek mythology, was the goddess of the moon. This is the beginning.
There is so much more to come, and I'm glad that our representatives of the Johnson Space Center are here because we're going to be asking them to fund this project. And what an amazing day that you guys have given us. So thank you from not just me and the people here, but from the United States of America and people all around the world. I'm more popular on Twitter than I've ever been, and it's because of you guys. Thank you. To the crew on the International Thank you to all Space of you. Station. Thank you very much. Hey, Chris, we ask that you just hold your position for a few minutes. There's, of course, a number of photos we'd like to take. And then a quick note for those down here. Rapaz, deve ser muito bom ficar sentadinho assim no meio, no nada, apenas flutuando. É uma sensação que a gente não deve ter noção nenhuma, né? A não ser as pessoas que têm condições de pagar por um voo de gravidade zero, para saber qual é a sensação sobre o corpo de ficar sob efeito da gravidade, sem efeito da gravidade. Deve ser, assim, bem semelhante à sensação de queda livre que a gente tem saltando de paraquedas, mas sem toda aquela adrenalina e a questão do vento que você está tomando no corpo. Assim, uma comparação bem chula mesmo. Sim. Enfim, acabaram lá, né, aquelas palavras todas. Sabemos o quanto é necessário, tá? Mas, rapaz, eu tô vendo que agora tem um técnico lá que tá com um taco de beisebol. Você pode me explicar isso aí? Esse taco de beisebol é o famoso diálogo, né, para resolver os problemas dos computadores. Tá. Para resolver tudo que... Se der pau nos computadores deles ali, o taco de beisebol resolve. Agora é a foto oficial, né, nesse momento. O Mission Control Central da Estação Espacial. Mas eu prometo que deu um certo medo. Eu achei que algumas telas iriam voar com esse taco de beisebol. Não. Missão de lançamento de foguete, controle, são bem tradicionais pelas discrepâncias, assim, por esse certo tipo de brincadeiras que a gente vê. Não só em nível baixo, assim, quanto em nível alto também. A gente tem a ideia de que seja uma coisa bem rígida, assim, bem rigorosa a nível militar, assim, mas a gente sabe que a NASA não é uma organização militar, assim, não é uma força armada americana. É uma organização civil, com pessoas civis. A SpaceX mais ainda, um lugar que você vai trabalhar de bermuda e chinelo e máscara do Darth Vader. E que a gente não... Se a gente vê uma pessoa de chinelo e bermuda e camisa florida trabalhando, ninguém diz que ele é um engenheiro espacial com pós-doutorado em Harvard e tá ali calculando a trajetória de um foguete pro espaço. Então é uma coisa bem legal de ver, assim. Sim, uma rapidinha aqui do YouTube, o Felipe, ele perguntou sobre aqueles satélites, né, que nós comentamos anteriormente, se aqueles satélites seriam para o 5G. Felipe, agora é para você. Eu respondi essa questão do Felipe alguns minutos atrás, mas vou voltar a responder. Esses satélites não são para rede de 5G, provavelmente dita, mas é um tipo de conexão mesmo de internet via satélite, que eu até fiz uma analogia com a internet. Vamos ver o vídeo institucional rapidinho? Deixa eu te cortar um pouquinho. Com certeza. Vamos acompanhar. Acabou. Eu achei que seria o vídeo institucional e, final das contas, não teve o vídeo institucional. Bom. Esse pode, rapaz. Eu tô impressionado. Eles cortaram, agradeceu lá, tudo bem, né? Então, pronto. É isso. Né? E agora eu te pergunto, a questão do 5G, vamos voltar nesse 5G aí para o pessoal que está online aí, justamente para entender um pouquinho? Então, trazendo para a ideia do Starlink, né, dos satélites Starlink, os Starlinks não são satélites para transmitir 5G, são satélites para transmitir uma rede própria de internet,
via satélite mesmo. O 5G continua sendo uma internet próxima do 4G, mas com uma tecnologia mais avançada que ainda é transmitida por torres. Essa conexão que eles estão querendo transmitir de satélites para receptores em solo já é uma conexão de satélite mesmo, já é um outro tipo de sinal, assim, que a gente pode dizer. Vamos fazer uma analogia com o sinal de TV. Vamos pegar aí um sinal de TV por assinatura, em que um satélite transmite do espaço por uma antena parabólica no solo, que transmite esse sinal por um cabo para um receptor, que transmite para o seu televisor. Sim. A ideia deles, para criar essa rede de internet por satélites, é que você tenha uma antena, receptor em solo, um receptor, um conversor que possa te dar essa internet, essa conexão dentro da sua casa, da sua embarcação, do seu local onde você tem a antena receptora instalada. Então é uma rede via satélite mesmo. É mais próxima de um sinal de TV a cabo do que de um sinal de 5G. Sim, exatamente. As outras perguntas que nós temos, que eu recebi aqui, já até te passando, deixa eu ver aqui. Tá, qual será o tempo de espaço dessa missão? Qual será eu creio que a pergunta, né, seria o tempo da missão total, não é isso? No espaço, seria isso? Sim. Vamos contar que já tem um dia de missão, né? Quase 24 horas já. Os 2 astronautas, eles podem ficar até 110 dias lá na ISS. E durante o período, eles vão ficar orbitando lá o planeta. Eles podem realizar suas tarefas relacionadas à certificação da Dragon 2. E bem como participar de experimentos também em andamentos lá na estação pelos americanos. A gente viu que tem a maioria lá hoje são americanos, o chefe dessa tripulação 63 é americano, então eles podem ajudar os experimentos em andamento lá e realizar suas tarefas de certificação da nave. Lembrando que o objetivo dessa missão é certificar essa nave, a Crew Dragon 2. Então, eles vão ficar lá até 110 dias, pode ser menos, mas o máximo é 110 dias. E quando chegar a hora deles retornarem para casa após esse tempo, tanto o Bob quanto o Doug, esses dois astronautas que foram, são exatamente os 2 que vão voltar. Sim. Foram aos assentos na Dragon e vão iniciar os procedimentos de... Essa era uma das perguntas que nós tínhamos aqui, né? No retorno, será com a mesma dupla ou pode vir mais pessoas dentro? Como é que seria? Essa seria uma das perguntas que a gente recebeu também. Sim. A nave, ela comporta até 6 pessoas. E se for necessário, ela pode sim retornar com outra pessoa a mais, mas ela vai precisar ser reabastecida com um pouco mais de suprimento de oxigênio e de alimentos e tudo, para comportar outra pessoa. Ela foi preparada para levar e trazer 2 pessoas, Bob e Doug. Quando eles iniciar os procedimentos de reentrada lá, vão fazer a separação do módulo de comando do módulo de serviço. Só o módulo de comando, que é onde eles ficam ali, onde eles desembarcaram, vai fazer a reórbita na Terra, vai fazer a reentrada atmosférica e vai cair no Oceano Atlântico. Mas sim, se for necessário trazer uma outra pessoa, digamos que uma pessoa ali fique doente, tem alguma necessidade de voltar para a Terra, pode trazer de volta. Lembrando, ela vai ter que ser reabastecida, vai ter que ter seus suprimentos aumentados para comportar mais uma pessoa. Sim. Só pode trazer mais uma pessoa de carona, assim, sem colocar o oxigênio que ela vai precisar e tudo mais. Isso, exatamente. Outra pergunta é: onde será o pouso ou aterragem? No caso aí, nós podemos falar o quê? Que seria uma aterragem ou seria um pouso? O pouso seria um termo geral, mas como ela vai fazer o splashdown, né, que é o pouso no mar, a gente chama de amerrissagens. Amerrissagem, não é nenhum nem outro, ó. Não é nenhum nem outro. Aterrissagem é um pouso como o próprio nome diz, na terra, uma aterrissagem. Uma amerrissagem é um pouso no mar, um pouso na água. Muito legal. Olha, isso aí eu creio que muita gente não sabia. Bom, a Vanilda falou aqui que foi emocionante, nunca havia seguido essa façanha, né? Que é bom estar vivendo para poder assistir. Isso é muito legal. Acho que todos nós estamos vivendo isso aí. Eu acho que vai ser uma revolução. Já foi dito aí, né, anteriormente. Tá, eu coloquei aqui, só para lembrar, eu coloquei aqui no bate-papo
o Instagram errado da Bravo Rocket Team. Quem está me corrigindo é o Matheus de... Matheus, é você mesmo que está me corrigindo aqui. Eu mesmo, porque a Carol havia me comentado aqui no WhatsApp que tinha um pezinho a mais ali, eu só escrevi aqui pra gente adiantar um pouco. Sim. Então pra tu ver como é que eu tô lendo ali todo mundo, né? Com certeza. Eu tô colocando aqui, ó. Coloquei agora de novo, copiei e colei, mais fácil para não ter erro, né? Sim. Bom, nós temos aqui uma pergunta também do Ronaldo, que gostaria de saber se eles já estão produzindo o próprio alimento lá na Estação Espacial. Como é que está sendo feita essa questão do alimento? Eles levam daqui da Terra para lá, não é isso? Levam um tipo de alimento, sim, que pode ser produzido lá, misturado à água e demais elementos. E é muito próximo a uma ração militar mesmo, com um nível nutricional altíssimo em pequenas quantidades, que não seja necessário você ingerir uma grande quantidade de alimentos diariamente, mas que essa pequena quantidade de alimentos que você ingira tenha a gama nutricional que você necessita para passar 24 horas. Tá. A questão da água, como é que é feito isso? Muitas pessoas perguntam, têm essa dúvida. Na verdade, algumas pessoas têm até um certo receio de perguntar, né? Sim. A água pode ser levada pelas cápsulas, pode ser abastecida com água lá sim. Existem também modelos que podem fabricar água se tiverem os elementos próprios para isso, mas é bem mais fácil levar já que tem que levar carga e comida, leva água e oxigênio também. Ela é toda suprida pelas naves Soyuz russas. E é até bom que mandem naves para lá, porque as naves também podem retornar com cargas, né? Então, sempre que necessário, tem essa troca. Sim, eu fiz uma pegadinha com você agora. Eu coloquei aqui, sem te avisar, a posição da Isis. Tá no ar lá a posição agora. Né? Aí tu vai ficar agora desesperado aí no celular para tentar localizar, não é, Matheus? Não, tranquilo. A gente já havia dito, na nossa última comentário, ela estava passando sobre o Mar Cáspio, né? Entrando no Turcomenistão ali, e nos seus 27 mil quilômetros por hora, ela já conseguiu ultrapassar a Austrália. Já passou Nova Zelândia, já tá longe ali, hein? Muito possivelmente no nosso próximo comentário sobre a posição, ela já vai estar sobrevoando ali o Golfo do México ali, passando em cima de Cuba e tudo mais. Com certeza. Eu vou voltar aqui com a gente, até para facilitar, para que as pessoas possam ver. E vou dar uma olhada aqui, para ver se tem perguntas. Quando é a volta? O Pablo Henrique está perguntando aqui, quando será a volta? A volta, então, respondendo a pergunta do Pablo, a volta deve ser em cerca de 110 dias, contando a partir de hoje. Então, muito possivelmente, esse ano ainda eles retornam. Eles não precisam ficar realmente muito tempo lá na Estação Espacial, só o necessário mesmo para cumprir suas tarefas lá, mas eles precisam voltar para que essa cápsula tenha a sua fase 3, né, de certificação realizada. A primeira fase foi o lançamento, o voo até a acoplagem. A segunda fase a gente pode chamar desse período dela lá acoplada, como vai ser a dinâmica dela ali acoplada. Lembrando que ela não está parada, né? Por mais que ela esteja acoplada à Estação Espacial, a Estação Espacial está orbitando a Terra a 27 mil quilômetros por hora. Então, a cápsula também está orbitando a Terra a 27 mil quilômetros por hora. Então, ela também tem que ter sua dinâmica toda analisada, tem que ter alguns ensaios lá no espaço realizados, e depois eles entram na fase 3, que é a volta para a Terra, que julgo que seja a fase mais difícil dessa missão, que é o desprendimento, né, do módulo de comando e do módulo de serviço, as manobras de ré dela ali, de saída dela, desacoplamento e distanciamento dela da Estação Espacial, as manobras de troca de altitude, que ela realmente vai girar assim para tomar o rumo dela de volta para a Terra e fazer a reórbita. Ela vai fazer essa reórbita na Terra desacelerando até o momento do gol dela para ela conseguir entrar na atmosfera terrestre, ser incinerada devido ao atrito com o ar atmosférico da Terra em alta velocidade. Aquele momento que ela vira uma bola de fogo,
é o momento mais crítico dessa terceira fase. Aí depois, quando ela já está próxima de cair lá no oceano, ela tem um sistema de recuperação dela trabalhando, que é uma série de drogues e paraquedas. Drogues são paraquedas mais básicos, menores, servem para gerar arrasto também, mas ainda conferem uma boa velocidade de queda. Os paraquedas principais são abertos após o drogue. Os paraquedas principais conferem à cápsula uma velocidade muito baixa, de forma com que ela faça o splashdown, que é realmente bater na água ali, de uma forma mais suave possível, para diminuir a carga sobre a própria cápsula e sobre os astronautas que vão estar lá dentro. Aí é o momento da aterrissagem. Muito interessante isso. Eu estou colocando aqui uma imagem agora, né, da Terra, vista do espaço aí. Não é da Isis, já estou avisando logo, tá? Só apenas uma imagem para ficar passando ali. Vou tirar aqui a última dúvida. Não sei se você teria condições de responder ela agora, né? Porque como é um lançamento novo, né? Até porque é a primeira vez que uma empresa privada, né, faz esse tipo de lançamento. Quando eles retornam, quanto tempo, no caso essa privada, né, a empresa privada vai manter essas pessoas em readaptação? Como é que é feito esse processo para que esse astronauta ele possa sair, né, da cápsula, ser transferido para o local onde ele vai, para a NASA, para onde for, e de lá retornar para sua residência, para casa? Quando é que ele vai poder ver a sua família? Geralmente após ele ser retirado da cápsula, como eu disse, ele está bem, em termos assim, ele está bem fraco, perdeu bastante massa muscular, até, digamos, massa óssea e algumas das suas capacidades fisiológicas. E para que ele possa restabelecer suas plenas capacidades, ele fica um período de quarentena, assim, digamos que seja uns 15 a 40 dias, que ele fica encapsulado também em cápsulas de baixa pressão e com a pressão sendo regulada cada vez mais para próxima da pressão da Terra, e passa por algumas baterias de exames, tudo mais, até ele poder ser, digamos, reintroduzido em comunidade, assim, na Terra. Aí sim ele vai ser devolvido, digamos assim, para as famílias. O devolvido é complicado. Toma que ele lhe pertence, mais ou menos isso, né? Primeiro tem que tratar do cara para devolver para a esposa são e salvos. Exatamente. Nós vamos dar uma boa tarde aqui para o Manuel Coelho acabou de chegar agora dando boa tarde. Agora o Ronaldo Rodrigues gostaria de saber se estarão fazendo experimento sobre a perda óssea e até pesquisas sobre o cultivo de tecidos e fungos, além de compreender o comportamento do fogo em microgravidade. Nossa, quanta pergunta, hein? Em uma só. Vamos lá. Vamos responder por partes, então. Quanto aos experimentos sobre perda óssea, como eu disse, perda óssea também acontece no espaço devido a sobre efeitos de microgravidade, assim como a perda muscular também acontece. Sim, são realizados experimentos desde então sobre essas características fisiológicas do corpo humano, sobre microgravidade e também sobre gravidade moderada, que seria próxima ao solo lunar, ao solo da Lua, que é muito diferente da gravidade no solo terrestre. Sobre cultivo de tecidos e fungos, também acontecem esses tipos de pesquisas na ISS. A intenção também é realizar esses experimentos na Lua e em Marte no futuro, para justamente analisarmos quais espécies terrestres são capazes de se reproduzir no espaço, tanto em órbita quanto em outros planetas, para a gente poder saber quais vegetais e quais elementos que a gente pode plantar e que são capazes de serem reproduzidos nesses ambientes totalmente diferentes do ambiente terrestre. Sobre fogo, são realizados também experimentos sobre isso. Fogo deve ser uma das primeiras características que a gente deve ter que dominar no espaço, para que a gente possa iniciar os processos de colonização desses locais. Se a gente lembrar das civilizações antigas humanas aqui na Terra, as primeiras civilizações começaram a evoluir a partir do domínio do fogo na Terra. E não vai deixar de ser diferente para colonizar outros lugares do espaço. A primeira coisa que a gente vai precisar saber é como dominar o fogo nesses ambientes onde a gente tem ou a falta ou a não existência de oxigênio, ou
abaixa a resistência dele e tudo mais. A gente vai ter que aprender a fazer fogo com outros elementos que a gente ainda talvez não conheça. Mas existem sim pesquisas com isso. É bem legal a gente comentar essas coisas, porque não são coisas muito avançadas para termos científicos assim, que são pesquisados no espaço, mas muitas das coisas que nós temos hoje aqui para nossa vida na Terra aqui são derivadas dessas pesquisas no espaço. Muitos remédios foram pesquisados no espaço, justamente por necessitarem de ambientes de microgravidade. Muitos avanços que nós temos hoje foram descobertos no espaço, como ondas de celular, micro-ondas, internet e tudo mais. Muitas das coisas que são pesquisadas no espaço hoje vão estar disponíveis para nós no futuro, assim como as coisas que nós temos hoje foram pesquisadas no espaço no passado. Sim, eu nesse momento estou colocando aqui justamente a trilha no solo, né? Tá lá no meio do Oceano Pacífico. Andou bem. Qual é a velocidade mesmo da estação espacial? A velocidade orbital dela é cerca de 7.600 metros por segundo, aproximadamente 27 mil quilômetros por hora. A altitude dela gira em torno de 408 a 430 quilômetros de altitude em relação ao nível do mar na Terra. Assim. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes. Nós estamos aí no ar há mais de 5 horas, essa é a verdade? 5 horas e 10 minutos agora. Não é 5 e 9, né? Quase 5 e 10. Agradecer a todos. Só para terminar aqui, tá. A Gisele está respondendo para o Pablo, que está programada para agosto, né? É isso aqui, não é isso? Tu tá acompanhando aí também, não tá, Matheus? Tô. Isso, a Gisele respondeu lá, o Ronaldo também, agradecida por todas as informações. Nós que agradecemos a visita de vocês aí, a paciência. Tudo é ao vivo, então alguns erros podem acontecer aqui nas telas, isso é normal. E no que vocês puderem aí questionar, comentar, incluir, é sempre bem-vindo. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Nossa, até me enrolei aqui um pouquinho agora, hein? Vou beber um pouquinho d'água. Esse retorno está programado para agosto. Não sabemos a data exata ainda, mas deve acontecer entre agosto e setembro, justamente onde a gente termina esse prazo de 110 dias aí que eles têm para ficar lá. Bom, Matheus de Paula, engenheiro aeroespacial, novamente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, a sua paciência, né, a sua dedicação, acho que para todo mundo aqui. Acho que as dúvidas foram assim fantásticas, né, todas bem formuladas, eu acho aí, né, não é a minha área, é a sua área. Então a Defesatv ela tem por obrigação, trazer sempre o especialista. Nós não somos os especialistas, nós somos os jornalistas, né? Nós somos os intermediários entre os especialistas e as pessoas que têm essas dúvidas, que têm a curiosidade. Eu acho que esse é o papel correto, né, da Defesatv perante essa questão. Não seria, Matheus, não deveria ser assim, né? Os jornalistas justamente trazer o especialista para poder conversar? Com certeza, né? Essa é uma das características do jornalismo que a Defesatv presta, e a nós que somos, digamos, especialistas em determinados assuntos, somos quem pode contribuir com outras pessoas, assim como outras pessoas que são especialistas em outros assuntos contribuem conosco através da divulgação das informações que tem, e assim essa troca de conhecimento vai fluindo, né? O conhecimento é uma coisa que ele deve sempre fluir de camadas e camadas entre as pessoas, para que da mesma forma que a gente tem outras informações sobre todas as áreas que nos dizem respeito, a gente possa ter informações também do universo aeroespacial e de defesa, e essas informações a gente pode contar com o Defesatv para serem divulgadas. Estamos à disposição sempre. E lembrando, né, os comentários lá em cima, a equipe, a Rocket, né, nossa, agora deu uma pane, mas a Bravo Rocket, ela está mais do que convidada para que a gente possa criar uma live, conhecer um pouco mais de vocês, mostrar para todo mundo como é que funciona a equipe,
saber quantas mulheres tem na equipe, né, as funções que são, né, designadas, como é que todo o processo. Será um prazer realmente conversar com vocês, trazer vocês aqui no canal, bater aquele papo, fazer uma live com todo mundo, né? Quem tiver à disposição, vamos começar essa live, vamos conversar e vamos preparar que vai vir dúvida, isso é certo. Sim, vamos tentar organizar essa live, sim, a partir da data que for melhor para vocês, a gente pode fazer. A gente pode colocar todo mundo e eu posso mediar a live, e assim a gente escolhe para quem entrega as perguntas para resolver, para responder. Sem problema, o negócio é mostrar o que é a realidade. O negócio é mostrar a realidade. Vamos botar o pessoal para responder pergunta e curiosidade, né? Eu penso que a maioria do pessoal, do pessoal que gosta assim de tecnologia aeroespacial, seja com algumas curiosidades, né, em que as pessoas não têm locais para fazerem as suas perguntas, né, para que possam serem respondidas. Tá, uma última pergunta aqui que chegou agora da Malu Monteiro. Percebi que já tinha mais pessoas na base. Eles no caso eles estão lá, né? Eles estão lá há quanto tempo? Né? Vou reformular aqui. Né? Percebi que já tinha mais pessoas na base, né? Eles estão lá há quanto tempo? Sim, essa tripulação 63 que a gente citou o nome de cada um deles, é coordenada pelo Christopher Casd lá, o comandante da ISS nessa tripulação 63 é esse Christopher americano, que é aquele cara que a gente viu com o microfone lá na frente. Ela está sendo tripulada por mais, deixa eu dar uma contada aqui, 2, 3, 4, 5 russos, mais outros americanos e um japonês. Essa tripulação foi iniciada em 17 de abril desse ano mesmo. Eles foram enviados pela missão Soyuz MS-15 para lá. E ela vai continuar lá até um bom tempo ainda. Agora contando com o Bob e com o Doug. Sim, sim. Eu gostaria que você fizesse aí suas palavras agora, seus agradecimentos. Sim, então, em nome de toda a Bravo Rocket, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Agradeço as perguntas também de quem enviou, e foi um prazer responder. Espero ter respondido todas as dúvidas de uma forma bem simples, porque a gente sabe que não adianta complicar muito, que já é complexo, né? Estamos à disposição no Instagram, no @BravoRocketTeam, que foi deixado aqui nos comentários, para responder mais perguntas, se as pessoas quiserem enviar por lá. Posso responder lá pelo Instagram da Bravo Rocket, o @BravoRocketTeam. E agradeço de novo a oportunidade que a Defesatv proporciona para a gente poder estar participando aqui, respondendo as perguntas, participando da live. E é isso, esperamos que mais parcerias ocorram no futuro e só temos a agradecer. Bom, eu que agradeço novamente a sua presença, agradeço você que está nos assistindo. Desculpe aí qualquer coisa, qualquer erro que nós temos tido aqui na tela, mas acontece, ao vivo é assim, né? Não tem como esconder. O que acontece de erro no ao vivo vai sair lá, vai estar presente para vocês, mas pelo menos é isso aí. Um está lá no outro lado, no caso o Matheus, que vai estar tirando suas dúvidas, é o nosso especialista. Eu vou aqui fazendo as perguntas, intermediando, lendo aqui a sua pergunta. Às vezes as minhas perguntas também eu faço, porque eu tenho bastante dúvida, tenho bastante curiosidade, como nós vamos trazer a equipe deles. Novamente deixo aberto e eu encerro aqui mais essa live com vocês. Um grande abraço, até a próxima, um excelente domingo para todo mundo. Excelente domingo e tamo junto. Um grande abraço.